మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో ఉత్తర అడవి మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో ఘోరం జరిగింది. సర్కారు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు రావట్లేదన్న మనస్తాపంతో దళిత యువకుడు మహేష్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లి మండలం బబ్బరచెలుకకు చెందిన ఆసంపల్లి మహేష్ కొద్ది రోజులుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాడు. అయితే నోటిఫికేషన్లు రావడం లేదనే మనస్తాపంతో వెల్మపల్లి గ్రామ సమీపంలోని పత్తి చేనులో పురుగుల మందు తాగి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. నోటిఫికేషన్లు లేకపోవడంతోనే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్టు లేఖలో రాశాడు మహేష్. నిరుద్యోగిగా తన చావే చివరిది కావాలని లేఖలో కోరాడు. దండం పెడతా, ఇప్పటికైనా నోటిఫికేషన్లు వేయాలంటూ సూసైడ్ నోట్లో సీఎం కేసీఆర్ ను వేడుకున్నాడు. మహారాష్ట్ర నేషనల్ హైవేపై మహేష్ కుటుంబ సభ్యులు గ్రామస్తులు ధర్నా చేశారు. మహేష్ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని 50 లక్షల పరిహారం, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈరోజు మహేష్ అనే నిరుద్యోగి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం చాలా విచారకరమైన విషయం. ఆ కుటుంబానికి భారతీయ జనతా ఈ నియోజకవర్గంలో గెలిచిన బాల్క సుమర్ విద్యార్థి సంఘం నుండి వచ్చిన నాయకుడు అని గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు. పూర్తి బాధ్యత, ఈ ఆత్మహత్యకు పూర్తి బాధ్యత బాల్క సుమర్ వహించాలి. ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఇక ఎమ్మెల్యేదే ఉన్నది. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరుద్యోగులకు బృహతి కల్పిస్తారని చెప్పేసిన ఈ ప్రభుత్వం ఒక్కరికి కూడా నిరుద్యోగ బృహతి కల్పించలేకపోవడం చాలా విచారకరమైన విషయం. కానీ ఈ నియోజకవర్గంలో బాల్క సుమన్ ఇక ముందు ఇలాంటి ఆత్మహత్యలు జరిగితే మాత్రం భారతీయ జనతా పార్టీ ఊరుకునే సమస్య లేదు. నువ్వు పూర్తి బాధ్యత వహించాలి. చాలా విచారకరమైన విషయం బాల్క సుమన్ ఇది. ఇక్కడైతే ఈ పోస్ట్ మార్టం హాస్పిటల్లో చేస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన జరుగుతాయని భయపడి ఈరోజు అధికారులతో మాట్లాడి ఈరోజు అదే పచ్చిలో పోస్ట్ మార్టం చేయడం చాలా విచారకరం. మేము ఖండిస్తున్నాం బాల్క సుమన్. నా కొడుకు అప్పులు తెచ్చి చదివిపించిన, బాగా అప్పులైనము. నా కొడుకు ఏ జాబ్ రాలేదు. మమ్మీ 26 సంవత్సరాలు ఉన్నా నేనే పని చేయలేకపోతానా. నాకే జాబ్ దొరుకుతలేదు. నన్ను క్షమించని లెటర్ రాసి చచ్చిపోయిండు. నాకు ఇల్లు లేదు, నాకు నడుము లేదు, ఆపరేషన్ అయింది, డిస్క్ ఫెయిల్ అయింది, 10 లక్షలు అప్పున్నా. నా అప్పేవాళ్ళు నేర్పుతారు. నా కొడుకు చచ్చిపోయిండు. మరీ పేదోళ్ళము భూముల దగ్గర అమ్ముకున్నా, పటేల దగ్గర అప్పులు తెచ్చుకున్నా. అప్పులో వచ్చి నా మీద కూర్చుంటాను. నేనేం చేసి అప్పులు కట్టాలి? నేను నా మగడు మందు తాగి సత్తా. నా బిడ్డ పొట్టతోటి ఉన్నది. నా బిడ్డను ఒక్కదాన్ని వదిలేసి మేమిద్దరం మందు తాగి జనసేన జనం
అనడానికి జనం తోడు అనడానికి జనం వైపు అడుగేసిన సేన circle depending on whether it shifts next. 而这里如果再往北切，其实西安 DK 不太好动。它前面有休探，有重庆派，不太好动。容易一些的。现在画面当中看到了苏州天霸呀，这就是我们刚才所说的究极赶圈人了。他们想要去进圈的时候，哎，这时候还是看到了一个小空投啊。虽然我赶圈了，但是我捡到空投了。哎，塞翁失马，焉知非福啊！反正捡到一个空投，开心也仅仅只是暂时的。他们还需要去寻找哪里进圈是。而转眼之间看到了 RNG 这边啊，上一把是有一个防区可以踩的，这里小北又是被原点的弱败打倒。你看到雕哥这边的话是动车了，和四环两个人一起往前更进了一步，来到这个小防区。反正我觉得在这2天的比赛里，西安 DKD 总是在前期会有掉人，而且都是分踩的情况。可能他们在2圈的时候，对于自己站位的选择，还是没有弄得很清楚。在这边的话是直接掉了一个人啊，看一下圈会怎么样刷新。哇，圈中心的是谁？是上一把赤道系的体坛，而他的旁边是排名第1的深圳 STE， 下面的是 RNG。哇。那就是说，目前为止我们积分榜单上的前3名啊，在这个圈刷出来之后呢，仍然占有非常多的优势。但是这里休他们又要来撞了，小智拉枪过来之后，先打掉一个，第2个也是一丝血，还在直接打药吗？换一个子弹之后开始找。小北的血量很残，但是来到了楼梯口也没能逃过小智的枪线。demolished。山东收他们又被团灭了。这直接原地蒸发了。So LGD is in last 因为 place. 他们在高点的教堂是看到了这个防区人少，但是 RNG 的集结速度也很快，瞬之间就是把休探。Nova's still doing their big split right now. 在集结的道路之上来得更加快一点的话，在接这样的撞防区的时候，优势会更加扩大啊。那 RNG 这个时候肯定就想到了，哎呦 Nova split like so often. ，doesn't work like maybe one. The Chinese Nova team still does bigger splits in later zones. 天派这边纯洁现在想要去跟大部队进行汇合，还好没有被扫下来，但是雕哥一部的队伍。 You're missing the point. It has a 3 or 4 day league days and 2 day finals. So strange. 但是波波这个点，开这辆蹦蹦疾驰而去，能不能 By Mafia Ninja's logic, T2K slot should be given to Zeus, as T2K slot is asterisks from SHN where Zeus was 2. 哎，啊，找到了一个小草垛，可以暂时的隐身一下啊。但是这个位置也只能待着嘛。I stream on YouTube, Facebook, and Trovo. 生存时间了。是的，是的。 Yeah, Paraboy's YouTube channel, it's not the actual Paraboy's YouTube channel, it's a fan. 想到防区里面还留了一个小库，是还留了一个人啊，雕哥这个时候先被打掉。 I don't know who will be qualified for a PMGC. Follow esports PUBGM on Twitter or Instagram. They post a lot of things on how teams will qualify and stuff like that.
看现在目前为止的情况，应该是还想要选择往圈里面去进发一下了啊。且战且退嘛。是，暂停一手，毕竟要看一下圈型啊，进圈才是非常重要的。而在最后，轻柔的一杆枪械也是把 DKG 的波波给放倒了。刚才也是说嘛，延缓他的一个生存时间。他那个位置走不了了，载具也没了。是，再来看一下 ST 这边吧。那 ST 对于他来说，能够去布及到的肯定就是天霸。Who do you think is gonna win PMPL NA? 这条马路。比登天还难。I feel like the Knights are gonna end up doing it. I don't know, man. The Knights, X set. 来了一波扫射之后，先掉一个。Nah, PMPL updates is the most advanced page. 经过 TC. That's true. PMPL updates is also really good. Alright, TC. Stop throwing. 这个防区还是让阿兰一个人守吗？我觉得可以调回来2个人啊，你至少3个人来守这个防区吧。让阿兰一个人来打的话，很难打呀。是，可以看一下画面的右上角，已经有2名自己的队友驱车赶来，过来支援。领域现在的血量非常的残，手里面先丢一颗雷，听脚步，震慑一下。听到了，古巨巨往左边拉，而且这个手雷也炸倒了领域，现在还剩下古巨巨一个人，但是古巨巨是有3头3甲的。手里面古巨巨先丢一个 Oh, he hopped inside. 还是 That's because his teammate was pushed. 拿下了 Clean. 前后包夹没有任何问题，这一波协同做的非常好，而且这个圈型往北切之后呢，刚刚那个山。Why don't they? I don't like how they always leave Flower C by himself. I don't like that. 像苏 RNG 的话呢，就是首先 Whenever, okay, this is what TC should do. Whenever there's a team behind them and they need to push that team, it should be Allen, Y, and Flower C, if needed. Sook should stay in the front by himself. And whenever they need to push a team in front of them, it should be Allen and Y pushing, Flower C in the middle to support, and then Sook in the far back to get the off angle or cover. 他那个防区不好动嘛，他一旦动的话呢，旁边的枪线都会对他进行干扰，那就等着圈型刷了之后，从防区里推出来打决赛圈吧。来看一下圈型东北部啊。Do I get sponsorships from PUBG? No, I don't. 想放北京微博过来。这里是两边都踩到。How come Jagger never plays in Ghost Gaming? Well, Jagger's just the sub. 这边是以一条马路为格呀，双方正在互换投注。Yesterday they put Flower C in the middle of them and they won that Erangel game. Yeah, Flower C is just a better support player. 手雷逼一下近点的走位，就像现在一样，程 C 要拉到近点，看能不能抓到。对方在掩体后面还没有找到人。哦，先看到了一个98K，但其实自己的左侧身是被暴露在外的。Oh, rip. 现在程 C 先倒，李一能 ADS, bro. 没有能够守住，那最后的话。At that distance in game for peace, you need to scope in. I'm surprised so many players in China don't scope in. 4人的 RNG 是这一束光能够打在他身上，再一次嘛，说不好啊，因为深圳 ST 这个时候是来了，导师先下一城 ，and they all play like 5-finger claw or something. What's the point of 5-finger claw if you don't ADS whenever you need 这时 to? 候是给到了光一点点喘息的空间。来看一下挚爱受到了外围的一个枪线，导师在整个围墙后面，挚爱。打倒一个，导师越战越勇，已经把小智打残了。是这个位置非常的重要，因为小智被迫要翻进去打药，最后还是没有能够逃过导师。最后还剩下苏玉露，换一个子弹吗？2把枪都没有子弹。I keep mentioning Flower C because I feel like I have figured out the weakness of TC, and there's such an easy way to fix it. Just put Flower C in the supporting role. Flower C is a great player when it comes to needing to fight people close range, but you don't want them in first, because the players that push in first in close range, it's really difficult and you need to make a lot of right decisions. The players that entry, they need good CQC like IQ. Flower C, he's just insanely good at shooting his gun and just out shooting the opponent. But if you're pushing a team and if you're the entry fragger, that requires a lot of brains, because you can't just run in and shoot people because you'll get knocked.
Like this is good. Sook is in like the position that gives him the most information. Allen's in a somewhat risky position because TC could push him, which they are. I trust Allen to hold that solo versus Flower C. Flower C is in the very back as a support player. See, look, Allen won't fuck this up. Look, and Allen's playing so aggressive, and he's kind of by himself here. Look at it, Allen! I'm telling you. TC will be so much better if they just have Flower C in the support position. So that way when Allen and Y entry and they like get knocked or whatever and they weaken the other players like a lot because Allen and Y play very well, right? Flower C could come in and like easily beat anybody in a gunfight. When like all the information is there and everything. Sook got knocked though. I think they'll be able to revive Sook. Oh, beautiful. Zeus invitation is not confirmed yet because 2A management is fighting their shit out. It's not confirmed. Gotcha. Okay. 他知道这个大巴要出事，他就不上啊，所以说没去上，让自己的队友先去啊。是的，哎呦，这里爱笑是爆头打倒了 Powerboy， 而 Powerboy 虽然说顶的是比较靠前的，但是自己的身后是Oh QC， 这么准吗？爱笑 QC's getting owned。这颗手雷很致命啊，如果角度很对的话，令也可能会被炸倒。来看一下这个丢出去，OK good，实在是太远了，短了一点。再扔一个火，来了，爱笑先打清晨。 Nice, okay. QC brought it back. I'm back. What did I miss? You missed. You didn't miss much. TC's still alive. Nova's still alive. Weibo Gaming's still alive. It's a 4v4v4. And someone said my curse counter needs to go up. Who did I curse? 下一个信号接收区也马上就要刷新了，而现在在圈。I'm confused. Can't 2A just sign Zeus players? It doesn't work like that. 2A would need to buy the Zeus players, and that costs money. Okay. Flower C on the off angle? No, I don't like that. Sook should be here, or Sook should be over here. No, Sook should be here because this gets the most amount of information. Flower C doesn't know how to play these positions. Look at that. I'm telling you, Flower C does not know how to play those positions. He could have easily gotten knocked right there, and there's no way for him to get revived. Flower C should be over here, and they should have Allen or Y over there. If anything, they could have Sook over here, actually. Because it's the late game. You don't... Any player up here could get the good amount of info. They don't need to make rotations anymore. I don't know why they keep putting Flower C in those like terrible positions. Or not terrible, but like very difficult to play positions. 也是由于距离比较远，没有被点下来。但这个时候像素开枪，先行放倒一个，双方有人员的互换。想要补人，但是被 Powerboy 两枪带倒。Oh, Allen and oh, that's not good. 可以主动一些。那这个时候，广州 TC 人员优势当然无存。来了 Order。They do Flower C dirty, bro. Yeah, that's what I'm saying. They like they put Flower C in the most difficult positions all the time. Like that's not his. That he's not good at that role. 要看何为腾讯视频跟广州 TC 这边打的战果怎么样。而令这个时候受到了一点点枪械对他的伤害啊，赶紧先。Yeah, they should have Allen. I think they should have Allen. I think Allen is the most flexible player and is good in any position. Sook is too, but Sook's the IGL, so Sook needs to be in a position where he could get really good information. So Sook should be in the position that's the most difficult, but also can get the information.
Allen could be in the flanking position if needed. 虽然说三方啊都有一个互换 Y is just close range entry. Keep Y wherever the fight's about to happen, and then Flower C will just be the support player for Y. 炸残了。那有没有听到脚步？刚刚是往右边撤了，应该听到了。这个方向有点危险啊。Oh, let's go! Flower C. 打开了他们进攻的冲锋号角。 Sook keeps getting knocked by Paraboy. I think that's like the third time Sook has gotten knocked by Paraboy. 北京微博有一名队员已经拉到了广州 TC 的后方。 是，现在可以看一下 Powerboy Oh shit, Alan. 顽强的点枪，但是没有办 Let's 法， go. 实在太少了。来了，明明先打一个，第二个补上枪线，没有。 Alright, not too bad. 剩下安徽腾讯视频的一个人4打1。而这个时候还 That's not too bad. They were in the middle of two teams. 能不能把人扶起来？哎，这个时候野猫整了个火，在最后的时候给我们上演了一手狡猾。来了，往前走。居密现在是几乎满血。 Oh, you see Minsker? You see that ADS? It didn't work though. 先打倒一个，但是今年就他一个人。我觉得这一波 Wildcat fell. 但从旁边的话，北 I can't believe Wildcat fell and got knocked. 把 Powerboy 那个点位再次打残，但是还好没有发生击倒，还是可以补一下状态。 Oh, Paraboy's gonna peek this. 这个时候 Powerboy 找到了北哉的 Oh, 插一枪。 he's using AK SLR. Oh, if he had an M4, that was a knock. 这时候居民手里面是有一个雷的，雷丢出来应该是听到了。 I think Weibo 下 wins 来 this 直 though. 接开枪的话，居民没有办法。高打低，而且血量非常残啊。 Oh, they're getting the revive too. 是 Powerboy， That's 这个 GG's. 点位可是没办法救了。 If this was the grand finals and Nova needed to win this, Paraboy would clutch it somehow. But it's not the grand finals. 背靠蓝圈必须往前走。已经看到了。 还是要恭喜北京微博，恭喜北京微博战队。那这样的一场比较酣畅淋漓的胜利啊，也是把他们的排名往前拉到了第3。Curse counter up by 2 now. What? What are you talking about? I'm not cursing anybody. I'm just saying if they're doing well or not. I'm not like saying Alan's gonna clutch this and kill everybody. Those aren't curses, Dave. The curse counter is when I say something very specific. Like, TC is going to win this match, or TC is going to win this fight, or whatever, and then they lose. మిగులున్నారు కానీ ఈ రోజు సార్ ఈ వేదిక ద్వారా మా నిర్వాసితుల పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ కనిపించిన బంగళాలే కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఆ బంగళాల కింద కూర్చుపోయిన నిర్వాసితులు ఈ రోజు కనబడట్లేదు ఎందుకంటే ఈ భూములు ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు వచ్చిన వాళ్ళు బంగళాలు కట్టుకొని బాగున్నారు కానీ ఉద్యోగం రానటువంటి వాళ్ళు Today will show us something. Do show us. 没有率先的说怎么样去对对方发起一个进攻啊，因为都知道嘛，主动可能在最后就会受伤啊。这个最后决赛。Do you think Weibo Gaming's back? They're doing better and better. 强强碰撞嘛。是。但是确实由于地理位置的。I only say if a team is back if they perform well like 3 weeks in a row. 如果他没有受益，那一定是在进攻的时候。 రైతులకు అన్యాయం జరగకుండా చర్యలు చేపడతామన్నారు నల్గొండ పోలీసులు. రైతులను మోసం చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని మిల్లర్లను హెచ్చరించారు. ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో తూకంలో మోసాలకు పాల్పడితే కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు. రైస్ మిల్లు కొనుగోలు కేంద్రాలను తనిఖీ చేయడానికి సంబంధిత అధికారులతో ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. తేమ శాతం నిన్న జరిగిన హుజరాబాద్ ఉప ఎన్నికల లోపల టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బలపరుస్తూ కారుకు కోటేసిన హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ ఓటర్లందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. గత 5 నెలలుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం ఆహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న మున్సిపల్ చైర్మన్లకు, కౌన్సిలర్లకు, జెడ్పీటీసీలకు, ఎంపీపీలకు, ఎంపీటీసీలకు, సర్పంచులకు, గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులకు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులకు, ముఖ్య కార్యకర్తలకు, మండల స్థాయి నాయకులకు, సింగిల్ విండో చైర్మన్లకు, డైరెక్టర్లకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం ఆహర్నిశలు కృషి చేస్తూ మన పార్టీ గులాబీ జెండాను హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ గడ్డ మీద ఎగరేయడానికి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున హుజరాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. ఇట్లు మీ గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్, హుజరాబాద్ నియోజకవర్గం.
ప్రజాసేకరణ చేయలేదు. ఇక్కడ రైతులందరూ నువ్వు సలహా సూచనలు తీసుకోలేదు. మరి ఇక్కడ ఉన్న రైతుల పరిస్థితి ఏంటని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము అడుగుతున్నాం. ఇది మీలాంటి వ్యక్తుల ద్వారా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలందరూ కూడా తలదించి మా యొక్క నిర్వాసితులకు ఇప్పటికైనా సంపూర్ణ న్యాయం జరగాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. లాస్ట్ గా ఒకే ఒక మాట చెప్పదలుచుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా విద్యుత్ తుప్పల్లాగా వస్తూ ఉంటే పోతూ ఉంటాయి, అలాగే పదవులు వస్తూ ఉంటే పోతూ ఉంటాయి. కానీ మీరు ఆకాశం లాంటి వాళ్ళు ఉరిపోయినా వరిసైనా సరే ఒకేలాగా ఉంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ మా నిర్వాసితులు అందరి తరపున మీకు జేజేలు పడుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. గౌరవనీయులు శ్రీ సిహెచ్ నరసింహరావు గారిని వారి సందేశం క్లుప్తంగా ఇవ్వమని కోరుతున్నాను. క్రికెట్ అడ్డ గారు నమస్తే, వెల్కమ్ అండి. సిద్ధు బయట నమస్తే అన్న. ఎక్కడున్నా? ఇంకో ఈవిడ గారు ఇంట్లో ఉన్నా, అందుకే లైవ్కి రాలా. గుడ్ ఈవినింగ్. పొద్దున్న లైవ్కి రాలా, నిన్న లైవ్కి రాలా, అందుకనే. ఎడిసా బీ రెడీ బ్రో ఫర్ న్యూ వీడియో టుడే. అమ్మో ఎడిసవాచార్య, ఓకే తప్పకుండా ఇద్దరం కలిసి చూస్తాం వీడియో ఖచ్చితంగా. ఏ ఊరు బ్రో? గుండుగోళ్ళ బాబు. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ రాకండి రా బాబు. మిసలు రావట్లేదు బ్రో. ఎండబ్ల్యూజీ నమస్తే, టేక్ కేర్, హెల్త్ వదినా అంట. దీపు గారు. The weekly oh, Kiao, thank you for becoming an official member of the Zoo Nation. Thank you for the sub. Welcome everyone, welcome Kiao. OP Kiao. Alright. The weekly finals determine who wins the prize money for that week. Every week there. Now we can see that yes, their drop spot is over in Pochinki. मॉडल ने क्या लीड पकड़ा? कल 102 पॉइंट निकाले, 120 कुछ पॉइंट. How next level rotation today? Love from Australia. Thank you so much, bro. A huge love to Australia from India first of all. And भाई आज लाला तो अलग ही आईजीएल कर रहा था, पता है गाइस. लाला तो ऐसा बूम बम चाइनीज रोटेशन देके भाई क्या जोन घुसा है भाई. गाइस लाला ओपी भाई, आईजीएल भाई. Agak open, memang tak ada tempat nak menyorok. Sebab itu dengan senang sahaja mereka terpaksa menyorok kat situ dan mendapatkan 4 knock begitu sahaja dari bahagian Infinity. Tetapi kita telah menampakkan juga di phase kedua di mana 3 tim Malaysia telah lalu each other, ya. Sampai syarikat terkejut kerana rotasi tim Malaysia ni very similar. Dan kalau kita nampak juga masih lagi ada peperangan antara RRQ dan juga Axis. Dan saya rasa Axis macam terlalu garang sangat nak mengejar si RRQ tu sampai sedih lah. Rasanya mereka kena lupakanlah mereka punya fight dulu dan fikirkan cara untuk survive selama mana yang boleh. Tapi tak pasti sama ada benda ni adalah diorang memang tengah cari RRQ ataupun tak sengaja, tapi dah 3-4 game berturut-turut ni. Dan saya rasa kita kena tanya, kalau boleh saya nak interview lah dengan Axis sekalian. Kenapa selalu jumpa RRQ? Kenapa korang mencari RRQ? What is going on, guys? Bagi tahu Tasha. Kita bagi tahu. Tapi for now tadi kita nampak rotasi tim kebanyakannya datang dari belah timur. Dari belah timur adalah kebanyakannya datang daripada situ. Kita telah menampakkan tim-tim yang biasa di atas agak struggle. BTR, tim pertama yang dikeluarkan dari game. Kita nampak juga FaZe, walaupun mereka berjaya mendapatkan top 5, tetapi dengan hanya 1 player sahaja. Tetapi DX masih adalah satu
tim yang saya rasa kalau dekat atas, kat bawah dan nampaknya pada weekend ini adalah di mana mereka sangat-sangat berada di atas dengan mata kumpulnya agak tinggi. Kita nampak tadi elimination dengan 8 mata, tetapi kita tak nampak satu tim betul-betul pop off lah, Tisra, boleh katakan gitu. Kita nampak RRQ juga, tapi RRQ lah boleh dikatakan pop off. Biasanya RRQ adalah tim yang sama ada disingkirkan awal ataupun disingkirkan tak tiada mata. Kali ini mereka berjaya ke top 5 dengan 8 mata, singkir 1900 total damage dari bahagian mereka. Kalau kita bandingkan juga dengan tim lain, kita nampak FaZe masih lagi konsisten, at least ada 7 mata singkir, dan EVAS kali ini nampaknya berjaya untuk survive selama mana yang boleh dengan 7 mata singkir juga. Infinity, dah cakap kata satu benda lah, mata singkir mereka tu Mela mendapatkan 4 mata macam tu je dengan 1 bom. Boleh dikatakan, nak katakan luck ke nak katakan skill lah. Korang bagi tahu kita Tasha dalam comments apa korang rasa. Bukan tak apa Tasha rasa, apa korang rasa. Dan kita ada juga nampak MSC juga ke lobby dengan 5 walaupun mereka keluar agak awal, tapi For Rivals juga keluar awal, tetapi mereka masih mendapat mata singkir walaupunlah hanya 3. Agak kesian kepada Geek Fam. Inilah masa-masanya yang Tasha rasa, kalau saya sampai cari cakap lah, macam For Rivals nampak banyak kali mereka akan hilang 2-3 dekat bom. Kali ni adalah kesian dekat Geek Fam. Tapi walau bagaimanapun, ini adalah match pertama kita pada hari ni. Jadi kita tak payah nak terlalu risau sangat lah. Tetapi nampaknya RRQ sudah mengganas dan APG dan Team Secret perlulah memeluk each other seperti dikatakan daripada saudara OTG kita. Boleh start berdoa-doa, solat-solat sikit supaya kita nak make sure yang RRQ tidak berjaya untuk pop off sampailah penghabisan hari ini. Walau bagaimanapun, tahniah kepada tim-tim tadi. Betul-betul excited nak tengok. Yes. షన్ను బాబు, కష్టం అంతా ఒక్కడివే పడ్డావు కానీ పేరుని మాత్రం నీతో ఉండే 10 మందికి పంచావు. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఇంకా ప్రపంచం మొత్తం మారింది సార్. ఈ విలువ కోట్ల ఆస్తి సార్. నువ్వు వెళ్ళిన దగ్గర నుండి ఇంట్లో కన్నా అన్నపూర్ణ గేట్ దగ్గరే ఎక్కువగా ఉన్నాను. 30 years బ్యాక్ నాకు అమలా రాసిన లెటర్ ఇంకా అలాగే దాచుకుంటాను. Now it's time for elimination. Vijay, defuse the bomb. Colgate and Brew Bond Taj Mahal. హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ తిన్మార్ మల్లన్న. వెల్కమ్ టు కౌంటర్ ఎన్కౌంటర్. బలిదానం చేశారు 32 మంది మన ప్రాంతం నుంచి. ఎవరి కోసం చేశారు? మన భావితరాల కోసం చేశారు. ఎక్కడ చూసినా ఒక మంచి ఆలోచన, రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుందాం, పెట్టుబడులు తీసుకొద్దాం, ఒక మంచి పరిశ్రమ వస్తే మన బిడ్డలకి ఉపాధి కలుగుతున్న ఉద్దేశంతో ఎంతో మంది ఆ రోజు ముందుకు వచ్చారు. 64 గుంటూరు జిల్లా నుంచి అమృతరావు గారు వచ్చి ఇక్కడ దీక్ష చేపట్టారు. ఇందిరాగాంధీ గారు లాంటి ప్రధానమంత్రి ఆ రోజున సమస్య అర్థం చేసుకుని సమస్య పరిష్కారం కోసం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణం చేద్దామని ఆమె ఆ రోజు ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకుని మనందరికీ కూడా గర్వకారణంగా. రాష్ట్రంలో ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ పై ఎటు నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నారు అధికారులు. కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అదనపు సీట్లపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. వచ్చే నెలాఖరులోగా క్లాసులు మొదలు పెట్టాలని అఖిల భారత విద్యామండలి ఆదేశించింది. అయితే ఇంజనీరింగ్ సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియ పూర్తయితే తప్ప క్లాసులు ప్రారంభించే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ఇంజనీరింగ్ లో ఈసారి 500 సీట్లను ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద భర్తీ చేయాల్సి ఉంటుంది.
దీంతో పాటు జేఈఈ ర్యాంకులను పరిగణలోనికి తీసుకోవాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. జాతీయ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో సీట్లు పొందేవారి వల్ల ఇక్కడ ఖాళీ అయ్యే సీట్లను భర్తీ చేయాలని ఉన్నత విద్యామండలి అధికారులు భావిస్తున్నారు. కన్వీనర్ కోటా కింద భర్తీ చేసే కొత్త సీట్ల ఫీజును ప్రభుత్వం రీఎంబర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల దాదాపు 25 కోట్ల రూపాయల భారం పడుతుంది. దీనిపై ప్రభుత్వం ఎటూ తేల్చుకోలేకపోవడంతో సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదని తెలుస్తోంది. కొత్త సీట్లు వస్తాయో రావో తెలియకపోయినా వాటి కోసం కౌన్సిలింగ్ ఆపడం ఏంటని విద్యావేత్తలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ కాలేజీల యాజమాన్యాలు పెరిగే సీట్లను ముందుగానే అమ్ముకుంటున్నాయి. హైకోర్టు తీర్పును చూపిస్తూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు లేకపోవడంతో సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదని తెలుస్తోంది. అయితే ఇంజనీరింగ్ సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియ పూర్తయితే తప్ప క్లాసులు ప్రారంభించే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ఇంజనీరింగ్ లో ఈసారి 500 సీట్లను ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద భర్తీ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు జేఈఈ ర్యాంకులను పరిగణలోనికి తీసుకోవాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. జాతీయ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో సీట్లు పొందేవారి వల్ల ఇక్కడ ఖాళీ అయ్యే సీట్లను భర్తీ చేయాలని ఉన్నత విద్యామండలి అధికారులు భావిస్తున్నారు. కన్వీనర్ కోటా కింద భర్తీ చేసే కొత్త సీట్ల ఫీజును ప్రభుత్వం రీఎంబర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల దాదాపు 25 కోట్ల రూపాయల భారం పడుతుంది. దీనిపై ప్రభుత్వం ఎటూ తేల్చుకోలేకపోవడంతో సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదని తెలుస్తోంది. కొత్త సీట్లు వస్తాయో రావో తెలియకపోయినా వాటి కోసం కౌన్సిలింగ్ ఆపడం ఏంటని విద్యావేత్తలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ కాలేజీల యాజమాన్యాలు పెరిగే సీట్లను ముందుగానే అమ్ముకుంటున్నాయి. హైకోర్టు తీర్పును చూపిస్తూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను నమ్మించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. లక్షల్లో డొనేషన్లు వసూలు చేస్తూ సీటు రాని పక్షంలో తిరిగి ఇచ్చేస్తామని చెబుతున్నాయి. అయితే ఇన్ని లక్షలు చెల్లించి తీరా సీటు రాకపోతే పరిస్థితి ఏంటనే ఆందోళన తల్లిదండ్రుల్లో కనిపిస్తోంది. అసలే కరోనా టైం కావడంతో తల్లిదండ్రులు పిల్లల భవిష్యత్తుపై ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఓ పక్క సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ లేట్ అవడం, టాప్ కాలేజీలు సీట్లను ముందుగా అమ్ముకోవడంతో తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు డైలమాలో పడ్డారు. విద్యావేత్తలు కేసీఆర్ ఏమో జనసేన మనందరి పైన ఉంది. ఎందుకు ఇక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్నారు? మీకు ఇది ముఖ్యమంత్రికి మంత్రులకు తెలిసే విధంగా అద్భుతమైన ఒక ప్రయత్నం మీ అందరం కూడా కలిసి చేశాం. ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయాల్సింది 2 ముఖ్యమైన అంశాలు. మొదటిది ఏంటంటే ఆయన నిజాయితీగా స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం పోరాడాలి, ముందుకు రావాలి. దేనికి వెనుకాడుతున్నారు? ఇంత భారీ మెజారిటీ ఉంది మీకు. 22 పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్నారు, 151 శాసనసభ్యులు ఉన్నారు. కానీ ఎందుకు మీరు వెనుకాడుతున్నారని ఖచ్చితంగా రాజకీయంగా నేను ఈరోజు ప్రశ్నిస్తున్నాను. నిలబడండి. గతంలో ఎప్పుడైతే ఢిల్లీ పర్యటన చేశారో పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఆ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కోరారు, అఖిల పక్షం తీసుకురండి ఢిల్లీకి, అన్ని పార్టీల్ని కలుపుకుని మనం వెళ్దాం, నరేంద్ర మోడీ గారితో మాట్లాడి ఈ సమస్య కోసం, దీని పరిష్కారం కోసం ఒక మార్గం దయచేసి మమ్మల్ని ఆదుకోమని మనందరం కూడా దీని గురించి పోరాడదాం అని ఆ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కోరారు. ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించడం లేదు? ఎందుకు ఈ రోజున ఒక అఖిల పక్షాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లి ప్రధానమంత్రి గారితో మాట్లాడి మన రాష్ట్రానికి మన ప్రజలకి ఏ విధంగా మేలు జరగాలో ఎందుకు మనం వినిపించుకోలేకపోతున్నాం? ఖచ్చితంగా మన గలం వినాలి. ఇందాక ఎంతో ఆవేదనతోటి మాట్లాడారు పెద్దలు. ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఎంతో మంది కృషి చేసి ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ ఒక పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్ ని ప్రాఫిట్ లోకి తీసుకొచ్చారు. ఎప్పుడు లేని విధంగా రెవెన్యూస్ పెరిగినాయి, ప్రొడక్షన్ పెరిగింది, ప్రాఫిట్ కూడా పెరిగింది. ఇటువంటి తరుణంలో ఏ కారణం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో కొంచెం బాధ కలిగిస్తుంది. దాన్ని మనందరం కూడా నిండు మనసుతోటి నిలబడి పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. మనం ఒక సంఘీభావం తెలపడానికి కోసం కాదు, ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి కోసం కాదు, నిజాయితీగా ఈ పోరాటంలో ఎప్పుడు కూడా కష్టమైన పని. నిజాయితీగా ఉండాలంటే రాజకీయాల్లో చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు. అయినా కానీ ప్రజల పక్షాన, ఇక్కడున్న కార్మికుల పక్షాన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ రోజు ఈ ప్రయాణం చేసి మీకోసం వచ్చారు. జనసేన పార్టీ ఎప్పుడు మీ వెంట ఉంటుంది. మా నాయకత్వం క్షేత్రస్థాయిలో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా భరోసా నింపే విధంగా మీకు, మీ కుటుంబాలకి
ఎప్పుడు అండగా నిలబడేటట్టు మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి గంగవరం పోర్టులో మీరు 10% అమ్మినట్టు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ని కూడా అమ్మబాకండి. మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి ఈ ప్రాంత ప్రజలకి మన రాష్ట్రానికి మీరు దయచేసి మీరు ధైర్యంగా నిలబడాలి, మన ప్రజలకి భరోసా కల్పించాలని కోరుకుంటూ ఇటువంటి గొప్ప సభ ఏర్పాటు చేసిన ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడికి, నాయకుడికి, పెద్దలు తాతారావు గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా జనసేన పార్టీ నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. ఒక్కో నిర్వాసిత కాలనీ నుంచి జనసేన కార్పొరేటర్ గా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న దల్లి గోవింద్ రెడ్డి గారిని అధ్యక్షుల వారికి పరిచయం చేస్తూ దయచేసి సోదరులారా మన అధ్యక్షుల వారు మాట్లాడతారు. ప్లీజ్ కింద దిగండి సార్. తమ మాట్లాడే ముందు ఒక మనవి చేస్తున్నాను. నేనే ఒక నిర్వాసితుడిని. నేనే ఒక ఉక్కు కర్మాగారంలో ఒక మాజీ ఉద్యోగిని. ఈ ఉద్యోగుల తన కష్టాలు, నిర్వాసితుల తన కష్టాలు బాగా తెలిసిన వాడిని. నాకు నా తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే నాతో పాటు అనేక లక్షల మంది ఉక్కు కార్మికులకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే ఈ గౌరవం మీరిచ్చారు. ఈ గౌరవం మీరు అడిగిన 2.5 సంవత్సరాల కింద మీరు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో నన్ను చూడండి అని మీరు అడిగితే ఈ మహానుభావుడిని గెలిపించలేక శాసనసభ పంపించలేక మానవత్వం పంచే మనిషిని ఎన్నుకోలేనందుకు మీ అందరి తరఫున క్షమించమని కోరుతూ ఏ ఒక్కడైనా అడిగేయగలరా? యావాలి ఒక్క శాసనసభకి ఒక్కరే వెళ్ళుండొచ్చు. మనం అందరం ఆ రోజు అనుకొని పని చేస్తే ఈ మహానుభావుడు మానవత్వం మండిగా ఉన్న శాసనసభలో ఉంటే ఈ మన ఉక్కు కర్మాగారం అనేటువంటి మనకు అన్నం పెడుతున్నటువంటి ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ని అమ్మడానికి లేదా కొనడానికి ఏ ఒక్కడైనా కన్నెత్తి చూసే పరిస్థితి ఉన్నా అని చెప్తూ భవిష్యత్తులోనే సరే మీ నాయకత్వంతో ఈ రాష్ట్రంలో కాకుండా దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వ్యక్తుల్లో వరుసలో 2వ స్థానంలో ఉన్న మీరు ఈ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని పరిరక్షిస్తారు. ఎంతో ఆశతో అందరూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా పరిష్కారం మార్గం దొరుకుతుందని మీకు హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ మీకు మరొకసారి ఈ సభకు ఒక్కో పరిరక్షణ పోరాట కమిటీతో పాటు జనసేన పార్టీగా మిమ్మల్ని అభ్యర్థించినప్పుడు నేనున్నాను, ఎవరెక్కడికి వచ్చేది నేనున్నాను, ఎవడో ప్లాంట్ కొనేది నేనున్నాను, చూపిస్తాను అని చెప్పారు. ఆ చెప్పి ముందుకు వచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తూ ప్రసంగించాలని కోరుతున్నాను. నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధినొక్కటి ఆహుతిచ్చాను. నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రువునొకటి ధారపోశాను. నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక విచ్చిమ్రోశాను. నేను సైతం ప్రపంచాబ్జపు తెల్లరేకై పల్లవిస్తాను. నేను సైతం విశ్వవేణుకు తంత్రునై మూర్ఛనలు పోతాను. నేను సైతం భవనపు బావుటవనై పైకి లేస్తాను. ఒక అందమైన పోయం అంటే దానికి ఒక గుండు ఉండదు, అది కన్నీళ్లు కార్చాలి.
క్రోధాగ్నులు పుక్కిలించాలి. పీడితుల పక్షం అవలంబించి మనిషి రుణం తీర్చుకోవాలి. బతకడానికి ఒక బురుజై మనిషి విజయానికి జెండా ఎగరాలి. కవిత అయినా, కవి అయినా, కళాకారుడైనా, నాయకుడైనా సామాన్యుల పక్షాన, పీడితుల పక్షాన, కార్మికుల పక్షాన నిలబడలేనప్పుడు ఆ జన్మ వృధా. మహాప్రస్థానం ద్వారా ప్రపంచానికి ఉద్యమ విద్యుత్తుని దారపోసిన మహాకవి శ్రీశ్రీ గారికి, పోస్తే బుల్లెట్లు ఎందుకు పూయవు అని గర్జించిన శేషేంద్ర గారికి, దార్శనికుడు కవిశ్రేష్ఠుడైన శేషేంద్ర గారికి మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలుపుకుంటూ, ఈ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసం నడుం బిగించిన పెద్దలందరితోటి, కార్మిక నాయకులందరితోటి, కార్మికులందరి కోసం ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాం. ఆ ఉపన్యాసాన్ని ఆ కవులిద్దరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రారంభిస్తున్నాం. ఉక్కు కర్మాగారం మళ్ళా దానికి ఎక్కి దాన్ని కొట్టాలి. మళ్ళా ఇప్పుడు మధ్య కొట్టిండు. కరోనా వారియర్స్ ని సన్మానించడం అంటే దేశానికి సన్మానం చేయటమే అన్నారు హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ. ఐ ఫౌండేషన్ 11వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ బిర్లా సైన్స్ ఆడిటోరియంలో కరోనా ఇంతమందిని ముందు కేసు మూసే杭州 TT 此时能选择的也是1和2的一个位置。God dang it. Wow, you really shot my box? Fuck. Okay, got time for one more. No, actually, we do not have time for one more. I'm just mad that I couldn't find a freaking gun.理论上不会太大，包括像之前龙仔突然的没有守住这个高点，它确实理论上不是太大，但是ఉక్కు కర్మాగారాలు చాలా అవసరం. నది ఒక సముద్ర తీరాన ఒక మంచి స్టీల్ కర్మాగారం ఉండాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు దాన్ని ఒక అమెరికన్ కన్సార్టియం అనే కంపెనీ వైజాగ్ విశాఖపట్నం చాలా అనువుగా ఉంటుందని చెప్పేసి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ ఆనందించారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉక్కు కర్మాగారం రాబోతుంది అంటే అభివృద్ధి దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదగబోతుందని. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ అది మార్చుకొని పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ ఉండట్లేదు. మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఉండట్లేదు అంటే ఆ రోజున తాడికొండ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కీర్తిశేషులు అమృతరావు గారు ఇక్కడ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చి నిరాహార దీక్ష చేయటం, దానికి మద్దతుగా ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు అండగా నిలబడటం, అది ఉద్యమ రూపం దాల్చడం, తీవ్ర స్థాయికి వెళ్ళటం, రైలు రోకోలు, 22 ఏళ్ల పిల్లలు, 25 ఏళ్ల పిల్లలు ఉన్నారు. వారు ఆ రోజున పోరాటానికి మద్దతుగా వెళ్తే
పోలీస్ కాల్పుల్లో 32 మంది నిండు నూరేళ్లు బతకాల్సిన యువకులు చనిపోయారు. పీలేరు నుంచి పలాస దాకా, విశాఖపట్నం నుంచి వరంగల్ దాకా 32 మంది యువకులు బలిదానాలు అయినాయి, చనిపోయారు. అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న 67 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 7 మంది ఎంపీలు అనుకుంటా, వీళ్ళందరూ రాజీనామాలు చేసి అన్ని రకాలుగా ఒత్తిళ్లు పెట్టి ప్రజలు చైతన్యవంతులై ముందుకెళ్తే ఈ రోజున స్టీల్ ప్లాంట్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ చాలా కష్టాల మీద వచ్చింది. 71లో శంకుస్థాపన జరిగింది. 92లో deals, then I could give up casting to do competitive again. But casting right now is like 80% of my income, and it's a very stable job too. Whereas sponsorship deals and everything else, like you don't know if you're gonna get those deals like next year or not. So, yeah. And my YouTube channel is really small too. So like sponsorship deals comes with a good YouTube base. And my YouTube is pretty small. Right now I'm pretty lucky to be making the amount I'm making from sponsorship deals for how small my YouTube is. For this year anyways. Next year it might not be there, and so I would have to rely even more on my casting to make money. And if I'm doing casting, I can't play competitive. It was sad when Execute didn't qualify for PMGC finals. Yeah, dude, I got subbed out. I was not the IGL of Execute. I was the co-IGL. I helped a lot with IGL calls. But the main IGL Fate was really stubborn, and so he subbed me out 1 week. I think it was week 3. That week that I got subbed out, we don't qualify for the Super Weekend. 4, he wanted me to play again, but by then I was just so like, I was so over it. I'm just like, okay, I'll listen to everything you say. And I didn't give any input anymore in that 4th week, and we didn't qualify the 4th week either, so we didn't make finals. How did I let a newcomer Fate be IGL? It was Fate's team to begin with. So Fate's team Execute was playing in PMCO, and they qualified by themselves without me, right? From PMCO, they got first place in PMCO to PMPL. And then they let roster changes happen, and in PMPL, they asked me if I wanted to play for them. And I was like, yeah, sure. And I played for them, and we got 3rd place in PMPL. Americas, by the way, not North America, not South America. We got 3rd place in all of Americas, which is pretty good. And that qualified us to PMGC. But it was Fate's team, so I let him be main IGL, and I was just co-IGL. Thoughts on its Fate right now? Fate's team is boring protocol. Fate's team right now is boring protocol. I think they're like, let me look. He's not on Lazarus. Oh, nice shots. Boring Protocol is currently 9th place, really far away. Or actually, no, they can still qualify. Oh my god. Alright. Order probably thought he killed him, so he stopped shooting. That was scary. Boring Protocol could still qualify. They're not too far away from the qualifying spot, so it's possible still.
Who were the 4 playing and execute? When I was playing, it was me, Fameboys, Killswitch, and Fate. For PMCO, when I wasn't on the team yet, it was Echo, Killswitch, Fameboys, and Fate. 房间里，清晨在马路对面的位置。那么在这一个墙体内是刁稳健跟 Paraboy 的1v1。这个时候标稳健再拔枪淘汰 Paraboy 之后。Once Ghost Gaming also betrayed you in PMCO Berlin, and you play for another team in prelims. No. That's not what happened in Berlin. In Berlin, I didn't personally qualify for Berlin. Okay, let's pay attention to this fight. QC needs to clutch this. Oh no. The hesitation. 想先回去救，伞兵已经爬了过来。看到刁稳健侧面的位置，伞兵是先行被补掉。那场上彻底来到了一个1打2，对面上的 Order 更是遥远。这个时候 RSG 也在周围。 金城这里应该选择要先进防区，规避一下枪线。对，不能把自己的后身也暴露在。I feel like they don't trust QC enough. 马路对岸，很难受。刚才 It seems like QC wanted to take that 1v1, which is fine. I think that was perfectly fine if he just took the 1v1. Because he's in a big disadvantage even if he gets the revive on Paraboy. It's very unlikely he gets the revive. I feel like the team was telling him to just revive Paraboy and don't push. In that situation, it was better for him to just push, which is what he was doing. I feel like that was the team's fault. I feel like they were telling QC to do too many different things, and that screwed QC up. Unless QC himself hesitated, then that's QC's fault. But it looked like he wanted to push, but his team was telling him not to. 更是在一张注重打架的雨林地图上展现的非常的夸张了。是光这里先发现小北，后点的微博 gaming 是终于出枪了。那对于 DKG 来讲 ，One of the you're talking about that one. Oh yeah. Oh, that was like the very first big tournament ever. Yeah, you're right. Yeah, that was Ghost Gaming. That was Ghost Gaming like 3 years ago. Yeah, Ghost Gaming said they were going to pick us up, which would have given us a spot. So what happened was there was 2 big tournaments happening. There was PMCO. Rip. Yeah, so what happened was there was 2 big tournaments at the time. One of them was PMCO. And another was the Omelette $40,000 tournament. And at that time, this was like very early on in PUBG Mobile, where the Omelette 40K had more money, more prize pool than the PMCO tournament. So we focused on the Omelette 40,000 and we didn't worry about PMCO because we were going to get a slot. But then Ghost Gaming ended up not signing us. So that season, or that year, I just didn't have a chance to compete. But then a team picked me up, I think, later on. Huh? I don't remember. It was so long ago. To be honest, you're at that time one of the top IGLs of Americas. Why would Fate main IGL? Because of the time godly rotations. Fate's not a bad IGL. I just helped them a lot with like the timing of calls and certain rotation like suggestions. And it worked really well. Like PMPL, we got 3rd place. It was working for us. Of course, when we got to PMGC, the competition was just harder and tougher. And because it was tougher and harder, I feel like everyone on the team got more frustrated, right, with our performance. And since Fate was the main IGL, just like, you know, during PMPL, he wanted to be the ones to make the final decisions and calls. And so I was like, okay, it's your team. So he was main IGL. In the 3rd week, I got subbed out
because he just felt like, you know, his IGL calls were just better, and he didn't think he needed me to help. And then in that third week, we didn't even fucking qualify to the Super Weekend. Yeah, I subbed for Memo one tournament. That was PMCO Berlin. Or, yeah, PMCO Berlin. I think, no, it wasn't Memo. Another player from Lights Out couldn't travel. It was Lucifer. Lights Out, which became Omen at that time. Lucifer couldn't travel to Berlin because of work. So I got picked up to sub for them. Yeah, and then I played with Leon on Wildcard for PEC. So Wildcard, their main starting team, Wildcard at that time was Acer, Spring, Slicky, who's now Polo, absolutely dominating. Dang. But that wildcard team that got the qualification to go to PEC, none of them at that time can travel or wanted to travel to China because of COVID, right? It was really risky to travel. A lot of players just didn't even want to risk it. So then they needed to make a completely new team, and it was me, King A, Leon, if he had an MG3 or a Groza, that could have been a super quick 1v4. But yeah, that was PEC in China. Me, King A, Leon, AZ, and Enigma. So that team was just completely new. We had no expectations of doing good. And yeah, currently I'm retired from competitive since I'm doing casting. Oh yeah, I dyed my hair blonde and I streamed it with Saku, and that was my sister actually. It was Sakumai and my sister. My sister helped dye my hair that one stream. Why you called my name? I'm talking about another Enigma player. How do you download Game for Peace on iOS? There's YouTube videos on it, on how to do it. What's it like to face Chinese teams in PEC? They are very scary. They are very fast with the pushes. You see how teams here in PEL push off of one knock with no hesitation. In North America and in other regions, mainly because it might be because it's TPP, it's harder to push in TPP. But even in TPP tournaments that the Chinese have played in, I see them push off of one knock too. But other teams are a lot slower when it comes to being aggressive. The Chinese teams play very fast when they're aggressive. Thoughts on Navi? I'm really excited to see Navi play in PMGC. And they're going to be playing in PMGC West, which is going to be really cool because they're going to be playing against the North American teams. Nice headshot. And Alpha 7's also really, really strong. I feel like Alpha 7 is going to be the next Loops right now. Have I ever gotten knocked by Paraboy? Yes. The first time I got knocked by Paraboy, he was using a DP.
and he lasered me off a bike. I was on the back of a bike. Nova was camping the bridge. I was scouting the bridge. And Paraboy lasered me with the DP. 爱笑这个时候因为烟雾的关系，没有第一时间补掉野猫，野猫可以为北斋过点，放手一搏的北斋也没有办法，他的手现在可以放到地面上了。这一波对于北京微博来说真的是尽力了，没有太大的太多的办法。这种马路上平地单拉，这样最后是破防是有厉害，而且说白了这样的单拉放倒了。Oh my god! What the? 已经是尽力了，而且对于他们来说这一局 What is spray with the silencer? 一度的追到了第一的位置。I thought he would tap fire that. Learn how to scout next time, bro. That's funny because so that was the first time we played against a Chinese team ever, right? I don't really count Dubai, like the very first Star Challenge. Those Chinese teams weren't like professional Chinese teams. But usually, if a team is camping the bridge, they're at the buildings next to the bridge and at the tower. But Nova, when they camp the bridge, they play very split when they camp the bridge. So I got killed by a player that, you know, we never expected to be. Oh my god, okay. Oh. That would have worked so well if they never saw him. TC would be sandwiched. 99放到了王媛媛，两个人的位置都已经被锁定，花痴直接往前冲。Alright, Flower C wins this. See, yeah. 像素补枪放倒了一区之后。 When the fight is very simple, and Flower C just needs to out-aim the opponent, he's very good. 其实我认为刚刚那波易旭的放人啊是比较合理的啊，可以打对面 TC 的最后一个人，但是很可惜第三个人走到了他的脸上。对，就对面一踩，这土怎么是软的？ What's up, Voidson? 踩到的是他的屁股，就确实是一下子让对面是发现了自己的位置的，很可惜的一波提前买点。 They were XQF at that time. No, they weren't in Dubai. That was PMCO Berlin that I got killed by Paraboy. That was the very first time I met Paraboy. And Paraboy still remembers that moment. Because I don't think at that time Paraboy was like a huge superstar yet. So he didn't have like fans outside of China. But I knew who he was, and I went up to Paraboy, and I was like, "Hey, you're Paraboy, right?" And he's like, yes." And I'm saying this in Chinese, and I'm like, "You're the DP28 king," and he's like, and then he laughed, and he was like, "Yeah," and he talks about it on stream sometimes too. Still, about I was the first global player that he ever interacted with, according to him. So we became best friends at that moment, because I was like, "Paraboy, you're so good with the DP, teach me." And then he knocked me with the DP in the tournament, and I was like, "Of course." But they were XQF at that time. They were not Nova. PMCO Berlin. Do I ever Google myself? No, I have not. Do I know Elementrix? Yes, I do know Elementrix because I'm familiar, and you can say we're friends. I'm friends with Mr. Hyozu. The good old days. Yeah. Wait, I'm confused. Is this TPP or FPP? It's FPP. It's FPP. The spectators switches to TPP when teams aren't fighting, so you can see their outfits and their car skins and everything. But in spectating, they have it FPP because it's more like engaging for action. But the players are always playing in FPP. There is no TPP for the players here. 这个时候就因为对面没有踩到自己的头上，你看小智这里因为没有药，只能选择强打，连打带补了一个天宇之后，状态也是很低，甚至还没让对面拿到自己的分数，也算是不亏，富贵险中求。是的。TC with another win here? Or wait, not another win. They didn't win yet. TC really needs to win this match. We only have 2 games left after this. If TC wants to win the weekly finals, they need to win this game, and then they need 2 really good games after.
Yeah, I am pretty close with the whole Nova team. From Nova NA, I'm pretty good friends with Shifan. And then from Nova China, I've met everybody on the Nova team. I've met the entire staff of Nova, like the coach, well, their ex-coach. I've met, yeah. I pretty much met everyone on Nova. If Nova qualified to PMGC, the PMGC will be a LAN during the finals, most likely. I don't know if there's going to be a lot of time, though. I'd want to fly out to PMGC early so I can maybe do content with the Nova team. I could like go out with the Nova team and eat with them and record it. That'd be fun. I'd get to hang out with Nova. Yeah, I saw Blair, the caster. I think he's like a big professional caster. I think he was like a professional caster before he started casting PUBG Mobile, because he was casting CS Majors. I was really surprised when I saw him casting CS Majors. I was like, hey, that guy casted PUBG Mobile. Or he started from PUBG Mobile and he worked really hard on his casting skills and his connections. And he ended up casting a CSGO Major. That's huge for Blair. TC win. Easy. Oh, nice peeks. Good peeks by TC. Alan just played that really smart at the very end. We need another Q&A with Paraboy? Yeah. Flower C hit 800 kills. కొన్ని వేల కోట్ల తాకట్లు పెట్టేసినట్టుగా తాకట్టు పెట్టి అలా అమ్మేసేవాడు, ముక్కలుగా అమ్మేసేవాడు. కానీ ఈ ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు ఉండటం వల్ల అది మన అదృష్టంగా చెప్పచ్చు. వారి పోరాటాల ఫలితం ఈ రోజున నాలాంటి వాడికి కూడా వచ్చి ఏదైనా మాట్లాడదామంటే అందరూ బాధ్యత నా మీద పెడతారు. నువ్వు మాట్లాడాలి, విశాఖ ఉక్కు ప్లాంట్కి మళ్ళీ వచ్చి నువ్వే మాట్లాడితే నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను. నేను పారిపోయే వ్యక్తిని సమస్య నిలబడతాను. దెబ్బ పడే కొద్దీ బలపడిపోతాను తప్ప అసలు పారిపోను. ఓటమి ఎందుకంటే నాకు ఎలా పారిపోవో తెలియదు కనుక ముందడుగు వేయటమే తెలుసా, వెనకడుగు వేయటం తెలియని వాడు. సో నేను ఈ బాధ్యత తీసుకోవడానికి నాకు ఇబ్బంది లేదు. ఏంటంటే నేను స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కోసం రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత అరవకండి వస్తుంది. సభా సంస్కారం లేదా మీకు? సభా సంస్కారం లేదా? దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు? చచ్చిపోయారు మనుషుల బుద్ధి రాదా మీకు? ఎలా నవ్వు వస్తుంది నీకు మనుషులు చచ్చిపోతా ఉంటే? అబ్బా, స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కోసం నేను పోరాటం చేసి బయటకు వచ్చి అన్ని జిల్లాలు తిరుగుతున్నప్పుడు నాకేమైనా సరదా నా రోడ్ల మీదకి వచ్చి మాట్లాడటం తిట్టను నాకేం సరదా కాదు. అరే మీ అందరి భావితరాల భవిష్యత్తు బాగుండాలని కదా నేను వచ్చేది. నాకేం డబ్బులు తక్కువ, పేరు తక్కువ, లేదంటే నాకు అభిమానం తక్కువ నేను రావడానికి, లేదా మీ గుండెల్లో ఉన్న పదవుల కంటే ఈ పదవులు ఎక్కువ నాకు. ఒక భగత్ సింగ్ స్ఫూర్తి, ఒక పటేల్ స్ఫూర్తి, ఒక అంబేద్కర్ స్ఫూర్తి, ఒక దామోదరం సంజీవయ్య గారి స్ఫూర్తి. అరే అలాంటి మహానుభావులను చూసి మనం ఎంతో కొంత చేయాలి. కేవలం మన కోసం పడకూడదు, జీవితం కాదు, అందరి కోసం బతకాలి అన్న సదుద్దేశమే కదా రాజకీయాలు తీసుకొచ్చింది. మరి నేను వచ్చి పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోజున ఎవరు నిలబడలేదు నాకు. అందరు నన్ను ఒంటరి చేసి వదిలేశారు, నన్ను నా జన సైనికుల్ని మా ఆడపడుచులను. ఒక్క పార్టీ నిలబడలేదే.
నిండుకుండా తీసుకొచ్చి వెళ్తుంటే తూట్లు పొడిచే వాళ్ళని మొత్తం కారిపోయింది. ఆఖరికి నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి శత్రువుని అయిపోయాను. నన్ను అందరూ ఒంటరివాణ్ణి చేశారే. ఈ రోజున స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం నిలబడి పోరాటం చేద్దాం, నాకు అదే భయం ఉంది. ఇంకా నిలబడతారా? మీరు నిలబడి చూపించండి, నేను మీ వెనక నిలబడతాను. నేను ఒక్కడే కాదు ఈసారి, నేను ఒక్కడే నిలబడి సార్, మీరు అందరు నిలబడాలి. నా ఒక్కడి సమస్య కాదు, ఉద్దానం సమస్య నా ఒక్కడిదా? నా ఇంట్లో వాళ్ళ ఉద్దానం వాళ్ళు కదా, నా మనుషులు నా వాళ్ళు అనుకుంటా. నాకు మా తల్లికి పుట్టలేదేమో, నా తమ్ముళ్ళు, నా అక్కలు, నా చెల్లెళ్ళే ఉద్దానంలో ఉన్నవాళ్ళు. స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు ఒక తల్లికి పుట్టలేదేమో, నా తమ్ముళ్ళు, నా అక్క చెల్లెళ్ళు అనుకుంటాం. అందుకని వస్తాం. అలాగే పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ రావాలి స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం. అంటే ఒకసారి నేను చాలా మంది అంటారు, నువ్వు ఒక ఐడియలిస్టిక్ ఫూల్, నువ్వు నీకు రాజకీయం తెలియదు, ఎలా బెనిఫిట్ కావాలో తెలియదు అంటే నేను మేబీ నాకు ఓకే. ఎందుకంటే నేను స్వాతంత్ర సమరయోధుల్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నవాడిని. ఐఎమ్ ఓకే టు బి అన్ ఐడియలిస్టిక్ ఫూల్, బట్ నాట్ లైక్ ఎ కరప్ట్ పాలిటిషియన్. దోపిడీ చేసే పాలిటిషియన్ కంటే కూడా ఒక ఐడియలిస్టిక్గా ఉండి ఆ ఓటమి నాకు చాలా గొప్పది. 1000 కోట్లు సంపాదించుకొని 200 కోట్లు సంపాదించుకుని ఎమ్మెల్యే ఎంపీ సీట్ కంటే కూడా నాకు వచ్చిన 10,000 ఓట్లే నాకు చాలా అద్భుతం. నేను వాటికి గౌరవిస్తాను. ఈరోజు అనుకుంటున్నారు కదా ఎందుకు వచ్చానని. నేను ఓట్లు వెయ్యని వాళ్ళ కోసం రాలా, ఓట్లు వేసిన వాళ్ళ కోసం వచ్చాను. అందుకు వచ్చాను ఈరోజు. జనసేన పార్టీని ఎందుకు నిలబెట్టి ఉంచానంటే ఓట్లు వెయ్యని వాళ్ళ కోసం కాదు, నాకు ఓట్లు వేసిన 10 మంది ఉంటే చాలా 10 మంది కోసం నేను నిలబడినా, వారి కోసం. మాట్లాడితే వైసీపీ నాయకులు కానీ అప్పుడున్న టీడీపీ కానీ కేంద్రం మా మాట ఏందండి అంటారు. అంటే మీ కాంట్రాక్టులకి మాటలు ఉంటాయండి కేంద్ర ప్రభుత్వం? మీకు ఏదైనా పదవులు కావాలంటే మాట్లాడుతుందండి కేంద్ర ప్రభుత్వం? మీకు ఏదైనా ఈ బెయిల్ రావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కావాలండి? నేను ఒక్క ఎంపీ ఎమ్మెల్యే నేను నా మాట హోంశాఖ మంత్రి, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి ఆయన సావధానంగా వింటే మీ 22 మంది ఎంపీలున్న వైసీపీ మాట వాళ్ళు ఎందుకు వినరు? ఎందుకు వింటారు? వారు ఫామ్ బిల్ గురించి వినలేదా? అలాగే వైసీపీ ఇక్కడికి వచ్చి మాకేం సంబంధం లేదండి, ఇక్కడ మేము అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెట్టామని చెప్పి చేతులు దులిపేసుకుంటే ఎట్లా? అలా కుదరదమ్మా, అట్లా కుదరదు. మీరు నిలబడాలి. ఆ కథలు, ఆ కాకమ్మ కథలు, కబర్లు, కాకరకాయలు ఇదివరకు రోజులు, ఇప్పుడు కుదరదు. అది విభజన టైంలో ఈ కథలు చెప్పారు, ప్రతి ఎంపీ ఇదే కథ చెప్పారు, ప్రతి ఎమ్మెల్యే ఇదే కథ చెప్పాడు, మేము విన్నామమ్మా. ఇంకా మరీ దయచేసి ఇంకా పెద్ద పెద్ద క్యాబేజీ పూలు చెవుల్లో పెట్టకండి, చాలు, ఇంక విసిగిపోయారు. అలాగే వైసీపీ నాయకులు ఏమంటారు? మాకు కేంద్రం మా మాట విందు, మోడీ గారు మా మాటను లక్ష్య చేయరంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వైసీపీ ఎంపీలు అవసరం లేదంటారు. మరి వైసీపీ ఎంపీ అవసరం లేనప్పుడు మీరు సిఏఏకి మీరు ఎందుకు మద్దతు ఇచ్చారు? మరి అంటే మీ అవసరం ఉందనే కదా భారతీయ జనతా పార్టీకి కూడా. వైసీపీ మీరు సిఏఏకి ఎందుకు మద్దతు ఇచ్చారు? మరి అలాంటప్పుడు ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ఉన్నారు కదా. అలాగే ఫామ్ బిల్లుకి అక్కడ మద్దతు ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ భారత్ బంద్కి ప్రకటిస్తారు. మీరు ఇలాంటి ద్వంద్వ వైఖరి మళ్ళీ పాత విభజన టైంలో చేసిన పాటు రాజకీయాలు మళ్ళీ మీరు కూడా చేస్తున్నారే. కొత్త రాజకీయం ఎక్కడ చేస్తారు మీరు? అలాగే జిఎస్టీకి కానీ, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ సవరణ బిల్లుకి కానీ, కాశ్మీర్ బిల్లుకి కానీ, వైసీపీ ఇంకా అనేక బిల్లులకు కానీ వైసీపీ ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను మీరు మద్దతు ఇచ్చారు. అలా మద్దతు ఇచ్చేటప్పుడు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం మాకు సొంత గనులు ఎందుకు ఇవ్వరు అని ఒక మాట ఎందుకు అడగలేకపోయారు మీరు? సెయిల్ సర్ప్లస్ ని స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మరి 70 మిలియన్ టన్స్ వారికి అవసరం ఎక్కువ అయిపోయింది, అమ్మేసుకుంటున్నారంటే అలాంటి గనులు మాకు ఇవ్వండి అని మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు?
ఎందుకంటే మీకు బలిదానాలు పోరాటాల మీద మీకు గౌరవం లేదు కనుక. ఎందుకంటే మీరు చేసిన వాళ్ళు కాదు, మీరు డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళు, పోరాటాలు చేసి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు రాజకీయాల్లోకి. మీరు నిలబడి దమ్ముండి అక్కడ నిలబడితే నా దేశం నా ప్రజలు అన్న పోరాటం చేసిన వాళ్ళు కాదు మీరు. అందుకు మీకు రాదు మనసులో, మాకుంటుంది. నాయకులందరూ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలా? ప్రజలంటే ప్రేమ, కార్మికులంటే ఇష్టం, అందుకు నిలబడున్నారు. ఏం కూర్చోబెట్టి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మీరు కారులోనూ బ్లూ లైట్లు వేసుకుని తిరగడానిక మీకు మేము ఇచ్చింది? మేమందరం ప్రజా సమస్యల మీద మాట్లాడరా మీరు? వినరా మీరు? మీకు తెలిసిందల్లా కాంట్రాక్టులు, పదవులు, డబ్బులతో పాటు ప్రజలు తాగే సారా డబ్బులు, వాళ్ళ సారో కథలే మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అంతేగా నిజంగా మీ కష్టాలు తెలియదు. ఒకటే ఉంటుంది, పోతే పోని రైతులు పోతే పోని, నిర్వాసితులు పోతే పోని, ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం పోతే పోని, పోతే పోని పోతే పోని. మా వైసీపీకి మాత్రం డబ్బులు రాని రాని, కాంట్రాక్ట్ రాని రాని రాని, మేము నిలబడం. జనం మటుకు పోతే పోని. ఏదన్నా అంటే మేము, మీరందరూ ఏమంటారు, వచ్చేసాం మేము లేఖలు ఇచ్చామంటారు. ఏంటి లేఖలు? ఎన్నిసార్లు ఇస్తారా లేఖలు? లేఖలు కొత్త మాకు? విభజన టైంలో మీ లేఖల కథలు చూడలేదా? లేఖల రాజకీయాలు మేము చూడలేదా? ఏదన్నా అంటే మీరు మోడీ గారికి, మా భారతీయ జనతా పార్టీకి మా అవసరం లేదంటారే, వారంటే మాకు భయం అంటారే. మరి అలాంటప్పుడు రాజ్యసభ చైర్మన్ మీద మీరు అభాండాలు వేశారు ఆ రోజున. ఆ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు? సిజేఏ బోబ్డే గారికి మీరు లేఖలు కూడా రాశారే, ఒక వ్యక్తిని మీరు సిజేఐ చేయకూడదని. వాటికి ధైర్యం అంటే మీరు వ్యవస్థలతోటి, కీలకమైన వ్యవస్థల్లో పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులతో గొడవ పెట్టుకునే ధైర్యం మీకు ఉంది. మీకు వైసీపీ నాయకులకు ధైర్యం ఉంది. కానీ వైసీపీ స్టీల్ ప్లాంట్కి అడిగే దమ్ము ధైర్యం అడిగి మీకు లేదు. ఎందుకంటే మీకు లోపల ప్రేమ లేదు ప్రజల మీద. అందుకని మరి దీనికి ఏం చేయాలి? మరి దీనికి వారి చేత పని చేయించాలో చూడాలి. మరి వారు ఫిబ్రవరి 6 నుంచి సెప్టెంబర్ 12 దాకా వాళ్ళు చేసిన లిస్టు తీస్తే, మేము స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం లేఖలు రాసాం, మేము ఉద్యమం అంటే ఉక్కు సొంత ఉక్కు గల్లేమని చెప్పి లేఖలు రాసాం, ఎంపీల ద్వారా మెమరాండం ఇచ్చాం, తీర్మానాలు చేశాం, అసెంబ్లీలో వినతి పత్రాలు ఇచ్చాం, అసీల్ మెట్ట నుంచి పాత గాజువాక దాకా పాదయాత్రలు చేశాం. ఇంకా కోపం వస్తే మేము మహాపాదయాత్రలు కూడా చేస్తామని స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు. ఉద్యమిస్తాం, పోరాడతాం, అవసరమైతే ఎంపీలందరూ రాజీనామాలు చేస్తామని చెప్పారు. మరి ఎందుకే ఏం చేయలేదు మీరు? మీ భీమిలి ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు కదా, ఆయన కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా నేను ఉద్యమిస్తానని చెప్పి చాలా ఊగిపై స్వరంతో చెప్పారు. మరి ఆయన మరి ఎవరు ఉద్యమించట్లేదండి? మీరు మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, వైసీపీ మాటలకి అర్థాలు వేరులే. వైసీపీ మాటలకమ్మా నేను అంటుంది అదిగా. వారు సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం అంటే మేము మద్యం సంపూర్ణంగా అమ్ముతామని అర్థం. విద్యార్థులకి అండగా నిలబడతామంటే గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ కాలేజీలను మొత్తం మూసేసి వారి ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకొని వాళ్ళ రోడ్ల మీదకి ఈడుస్తాం 2 లక్షల మంది విద్యార్థులని అర్థం. రైతుకి 12,500 రూపాయలు ఇస్తామంటే కేంద్రం 6,000 కలుపుకొని 12,500 అని అర్థం. అందరికీ ఆరోగ్యశ్రీ అంటే కోవిడ్ వచ్చి చస్తున్నాం అన్నా అంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లుకున్నామా తగ్గిపోతుంది. ఫీజులు మేమే కడతామంటే విద్యా సంవత్సరం స్టార్ట్ అయింది కట్టండి అంటే వారిని కొడతామని చెప్పడం. అంటే ఇది అంటే వైసీపీ చెప్పే మాటలకి. అలాగే జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం మీరందరూ ఓట్లేశారు కదా మొత్తం వైసీపీకి, ఇంకోసారి కూడా వేయండి బాగుంటుంది. మీకు వైసీపీ కరెక్ట్ అని, ఎందుకంటే మీరు ఎలా తిరగండి, అలాగే తిరగండి. నా సభలకి ఎవరండి జనం, ఓట్లే వాళ్ళకి వేయండి, మీకు అప్పుడు ఇలాగ ఉంటుంది.
జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తా ఉంటే జాబులు లేకుండా చేయడం, ఇలా ఒకటా రెండో లిస్టు తీసే మొత్తం రేపు తెల్లవారుజాము వరకు అని చెప్పారు. అంటే స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించినంత వరకు ఎందుకు అంటున్నాడు సార్ పెద్దలందరికీ కూడా, స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించినంత వరకు వైసీపీ మాటల్ని జనసేన నమ్మట్లేదు. ఎందుకంటే నేను మీకు మీ వైపే తిరిగి మాట్లాడుతున్నాను. వైసీపీ మాటల్ని మేము నమ్మట్లేదు, ఎందుకంటే అవి ఆచరణలోకి రాని మాటలు. వారు ఆచరణలోకి రావాలి అంటే వారు నమ్మకం కలిగించే మాటలు, చర్యలు రావాలి. సో దాంట్లో భాగంగా ఒకటే వాళ్ళు కావాలి. మీరు మద్యపానం నిషేధం లాగా స్టీల్ ప్లాంట్కి మేము ఉంటామంటే మేము నమ్మలేకపోతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇన్ని పనులు మీరు ప్రామిస్ చేసి అన్ని ఆపోజిట్ చేశారు. ఇదే సీతమ్మ దారికి నేను వస్తా ఉంటే ఒక రోజు నా ఆడపడుచు లాపి అన్న మద్యపాన నిషేధం చెయ్యి, ఈ ఊళ్ళో ఈ తాగుబోతులు గొడవ తట్టుకోలేకపోతున్నామంటే నేనేం చేశాను ఆ రోజున మేనిఫెస్టోలో, ఆ ఏరియాలో ఉండే ఎక్కువ శాతం మంది ఆడపడుచులు కోరుకుంటే అక్కడ మద్యం షాపులు మూయించేస్తామని చెప్పి జనసేన మేనిఫెస్టోలో పెట్టాం. కానీ వైసీపీ మటుకు అసలు సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పి ఆ భూమిలో ప్రెసిడెన్షియల్ మేడలో బిల్లు నమ్మడం స్టార్ట్ చేశాం. అందుకని ఆ ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నాను, మేము వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని మేము నమ్మం. స్టీల్ ప్లాంట్కి అండగా నిలబడతాం, కార్మికులకి అండగా నిలబడతాం, తీర్మానం ఇచ్చామంటే మేము వైసీపీ మాట్లాడతాం. 10 కాదు 100 రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తా. కానీ చట్టసభల్లో మీరు ఎంపవర్ చేసిన, మీరు బలపరిచిన, మీరు ఓట్లేసిన వ్యక్తులు మాట్లాడినా నేను బలహీనుడిని. చట్టసభల్లో బలం లేనప్పుడు మీ ముందు బలవంతుడిని తప్ప చట్టసభల్లో నేను చాలా బలహీనుడిని. ఒక్క ఎంపీ ఉన్నా కానీ కనీసం దాని గురించి మాట్లాడించాడు, ప్రైవేట్ బిల్లునే పెట్టి మాట్లాడించాడు. ఒక ఎంపీ కూడా లేడు. ఉన్న ఎమ్మెల్యేని వైసీపీ వాళ్ళు పాపం గద్దలా తనకి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఈ రోజున వైసీపీకి ఈ సభాముఖంగా చెప్తున్నా, మీరు ఒక అఖిల పక్షం పెట్టండి. దానికి నిర్వాసితుల సంఘాల దగ్గర నుంచి దాదాపు 30 సంఘాలు ఉన్నాయి, ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు ఉన్నారు, పెద్దలందరినీ పిలవండి. Peeking him where he was going to be because he's running at me the whole time.
was going to be, not where he was. Does that make sense? 再看一下 RNG 现在的一个布置，那是将自己的车辆全部布置到了刚才 L 楼的附近，而因为 YZZ 踩到的是 L 楼再偏西北部的一个点，所以顺便也是踩到了 RNG。前面可以看到右上角的地图里面，旁边就是 R。 Just keep running because you'll die. That's what you should do. You should peek the player, but you don't peek into the player. You peek the player at where he is going to be because he's pushing you aggressively, and just shoot. And play with a small joystick for like at least 2 weeks, okay? If you switch to third layout, play for a small joystick. 尝过在台上捧杯的滋味，只不过可能还需要再回忆回忆当时的自己。经过上一周的失利之后呢，这一周应该会调整状态。是的。以及看一下，像现在广州 TC， 这个圈型是给到了一个同心圆。那么对于一圈做了一波选择的 RSG 来说，这个点位很香，很舒服。我们圈南边的位置，而且可以看到这个圈型啊，是给到了一个所有人都在圈的一个圈型。哎。 那这样的话呢，就是现在也就看看各个队伍去收缩位置啊，接顺位，稳步推进。真正来到阶段3的时候啊，会。వాడి గొంతు ఆంధ్ర వాడి గొంతు అవ్వాలి. అవసరం వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ మనం తెలుగువాడు ఎక్కడున్నా ఏకంగా. Look at. Hi SMG gamers, hello. Hi Sunil Kumar, hello. मैं आप ఒక స్లోగన్ ఇద్దాం అందరికీ వినపడేలాగా. విశాఖ ఉక్కు, విశాఖ ఉక్కు, విశాఖ ఉక్కు, జై ఆంధ్ర, జై ఆంధ్ర, జై ఆంధ్ర, జై హింద్. జై బోలో, జై బోలో, జనసేన, జనసేన. జై బోలో, జై బోలో, జనసేన, జనసేన, జనసేన.30分左右，确实是非常高的一个数字了。是的，而且有2局都是因为小智的一个独狼发挥。I don't know. I don't think I'm gonna upgrade the Glacier. 我觉得可以用阿美老师的让我印象深刻。我第一次看完这个宣传片以后，感谢阿美老师让我一听我就知道昨天说。 Why don't they let King play in PEL? I don't know, man. I think last year King was playing in PEL, or the very beginning of this year, I think King was playing in PEL and he wasn't doing good. So they subbed him out, and ever since then, they've just been switching players. Like, they've been changing their 4th player, but they haven't gone back. King played really well for RSG, though, when he was loaned to them. So I don't know why Nova doesn't use King. Maybe Nova just knows King is good to a certain level, and they're just trying out other players that could potentially be better. TC versus Nova.
选择落地反打，因为居民确实也难以支援。之后还剩下 Paraboy 跟清晨，应该是选择了一波盲扎，但是哪里周围全都有人，而且甚至过了这个强侧征，我们看到圈中心也没有什么特别优质的。哎，小北放了一个点，那现在他们 This rotation is brutal for Nova. 还有一线生机。就是因为2圈给到了一个同期源之后，所有的队伍都在圈，所以说这个时候选择扎点。家宝摇起了火力车， Oh my gosh, run. 跟阿兰做一个追逐 Run, Alan. 莫出这 M762扫还要追吗？阿兰的胎被打掉之后没有办法。哎呀，他选择了一个左侧的下车之后直接反打，确实也是无奈之举。是的。其实跟刚刚居民的一个死法很像，都是胎被打掉。这里王媛媛也陷进了包围网。Why is Alan the one leading the rotation? It should be Sook. 等一下，黄色这个车还要追。龙仔再一次的反击，这佟家宝真的是在圈边唯一的目标就是卡掉这一队之后，确保自己的后身。I think TC was trying to chase down the Nova team and also rotate at the same time, but they ran into TJB instead. I think that's what happened. I think Alan was trying to follow the Nova team to see where they stop at so they could get the kills and the next rotation in at the same time. But they weren't expecting to run into TJB. Yeah, I think that's what happened. Yeah, TC tried to chase Nova. That's why Alan was in the front, because they were trying to chase the team down. They knew they were only 2 people. They weren't trying to do like a scout rotation. Otherwise, it would have been Sook that was in the front rotating. What do you think, Zute? Will New State take place at PUBG or Battlegrounds Mobile India? No, I think PUBG will still be the bigger, popular one. As far as esports goes, because PUBG Mobile is run by Tencent, who has a lot more money. And if you want a big esports scene, you have to spend a lot of money. 再来看一下这波圈型，给到了一个偏北签，那 ST 更难受了。可终于来，分差非常逼人。其中的2支体坛跟 STE 被卡在了一个。There's a little hill right here. I remember this position. RNG is at like a little, not a hill, but like a little flat area that has a hill. Like, yeah, right here. This is such a strong position that not a lot of teams know about, because this area isn't played too often. 这一局他的收益就会无限扩大。对他这种点就是最好的祈愿是打一个决赛圈，因为 Oh, I haven't played competitive in so long. I'm starting to like forget where certain spots are on the map. I knew where that was when I saw RNG go there though, but when that circle popped up, I wouldn't have remembered to go to that position. 在前面3局都有过不错发挥的队伍，这个时候被圈排在了外面，做怎么选择是一个问题。微博是继续在悬崖边，卡着向广州 TT 的一个方向。那这样的话，那如果把 TT 逼到北京 JDE 的位置，那更加给向 ST 和本队的压力了。哦，但 TT 这个时候油门焊到死啊，没停吗？没有停下来。我们刚才知道圈中心的坑位是谁 ？RNG。那这个时候，作为榜单第3的 RNG 这一波扛不扛得下来？先拿到 I 笑，接了个下车，第一时间拿下一个。TT was trying to use this position also. 而且 TT 这里的4个人停的位置非常的分散。雷仔也倒 ，A6 这边状态也不好，人数上1 v 1。哦，但是下面的明斯哥补枪，哦，明斯哥从崖边的底部出手，守住了这一波。 That was unexpected. 而且在同一时间，我们看到榜1的队伍。也被淘汰，那只剩下微博 Gaming 跟广州 TC 了。但是微博 Gaming 这个时候的位置非常的难受，不会有老干爹的这一波劝架之后，90分段的队伍集体 Z9 的一个延迟雷 ，Z9 将我的言语打断，他不。
Flower C not shooting was the right 那这个时候 decision. 对于榜单第5目前存活着积分最多的 TC 来说，仅剩王媛媛一人，而且身边的是一众满编啊。其实对于王媛媛来说实在不行啊，36级走为上策的话，我们至少从上帝视角来看， If Flower C shot, 是一片空旷的。 there was no way for his teammates to push across in the open, and he just put himself in a 1v3 situation. So he was waiting for his teammates to get at least one knock, and then he could knock another player, and then it'd be a 3v2. 清晨，这是刚才难兄难弟中的难弟，清晨成为了队伍最后的而且清晨是没有药品做一个补给的一个。 3 points. 来到一个 NV 左右的分数，就是能跻身 Now there's one more game. 往上的一个行列。对的。但确实，现在对于江西童家宝跟重庆派来说啊，想要去追上第一7队这9。Yeah, Weibo Gaming might win 2 weeks in a row. That's gonna be huge. 但也事关我们最后 Wildcat, Widemout. 还是要往前去冲一冲。对的，就是无论如何，我如果说进到一个前5的 T。What is 4AM lacking? Just everything. 总决赛的门票。是的。这对于赛季荣誉，对于 Rotations, gunpowder, team synergy, like everything is lacking from 4AM. 刚刚我们说到的重庆听派，这样已经被全员排在圈外。 God, L won another tournament with a huge comeback. 是童家宝的双人编制和老干爹的分彩排开，打左打右。 From number 8 to number 1, total 7 days. Wow, nice. 如果说童家宝给到天派很多的， Thank you for the 有一 updates. 种可能就是这一波天派进攻老干爹之后，童家宝跟天派都来到下一个阶段里。那其实对于2支队伍的追分情况来讲，是一个。 It's impossible for TC to win already. If they won this match, they could win. But now, yeah, it's pretty much impossible for them to win. The real question is TC gonna beat Nova? Because that's the big rivalry here, TC and Nova. 我3个人把火力卡足，主要就是驱赶一个听派。但是我倒认为可以再去一个队友帮一下陈 C 这个点位。哎，光跟猫猫都在前往陈 C 的路上。是的，还是来了。中间是有一个比较小角度的反坡，这是老干爹现在打一个3-1分战。等一下，防区的李一先倒地，那听派会发起进攻吗？这就有点伤了呀。那这样的话，光还得到防区内付出10秒钟的时间将李一扶起来。那对于正面的陈 C 跟猫猫来说，看一下听派会不会想把握住这一波机会吧。 好像没有去进攻，因为旁边他知道有童家宝的存在。对，因为我现在如果断然的直接踩到中部的话，那老干。Am I casting for match 3 tonight? Yes, I'm casting the last 3 games for PMPL tonight. 有2颗手雷，拖延一下时间。So, top 5 fastest player? I don't really know. 比较遗憾的在榜首啊榜尾的位置。对的，对于程 C 来说吧，最近也有着身体上的不适，也有着状态上的起伏。 但其实单从这一局来说，也是他们啊将自己排名上涨的一大好机会了。是的。哇！释怀这里左右侧头，那他在干嘛？这给对面十足的压力。是的，让童家宝感受到他的存在。没错。而刁稳健这个时候啊，在释怀。 The caster's like, what is this guy doing? And the other caster's like, he is applying pressure so that TJB feels his power and his presence. 让他继续给对面黄色巨大的压力，子弹多就是任性啊！对，就让黄色往这个 RSG 的方向去走，借刀杀人。很聪明，兵法高手释怀，好吧。 He's saying that. 是 LGD 发现这里枪声太多，选择压下来。哦，载具直接冲上来，但是刁稳健直接拿捏了。 这一波冲刺瞬间融化了这波进攻。就其实我觉得老干爹想不到刁稳健正好一个机会。 That almost worked. 3 of the PI players got down to 1 HP. RSG 也来了 ，RSG 作为一个双人编制，直接下顺到了南边墙边的一个位置，想要换分。那这个时候给到了北部修探满边一个非常非常大的机会了。再看这里还没有打完，陈 C 发现释怀。 These are the last 4 teams fighting. Everybody's here to third party and fight. 多久的解决身边的独狼麻烦？看到弱败，看到弱败，放倒没有问题。不过队友也是。Cheng-Si last live again.
现在没有看错的话，目前的场上应该是一个4打1打1，其他的人都是倒地状态。对，而且没有什么浮起来的可能，基本上就迎来一个 showtime 他们收割的一个局势。不过令我好奇的是，易旭跟帅狗两个方向是在最北端，还没有想过来进行架枪吗？再看这里 1v4 for Chelsea. Oh, he's getting the revive. 可以再早一点吧。那剩下这些零零碎碎的分数，他作为唯一满编，察觉到信息是很。 Who would I support, TC or Nova? That's really hard. I would say TC because they're a new team, and I want to see a new team do really well. Of course, Nova is just the best team of all time. Do I cast from home or do I go to the studio? I cast from home. I have a green screen behind me, so it becomes like my studio. 来到99的近侧，为程 C 报信息的同时，吸引他的注意力。程 C 来到了这个坡面上吗？光海要不要再绕一圈？再绕一圈，来了！再绕一圈，但是撞到了石头上，程 C。 这是光的什么操作？为队友 How did he crash the rock? What? 对面所击倒，但是帅狗最终补上这个伤害。这一局，让我们恭喜山东 Oh my god. 山东伤的球探，对不起，太激动了。 Yeah, Ghost will make it to PMGC. 就 Showtime 确实从这个人数上来讲，他一个满编的编制，很大概率是接受着这一局最后的一击了。说白了，其实在最后这一局的一个表现，特别是杭州 LGD 的一个发挥，陈 C 的一个亮眼的一个操作，再加上最后光牺牲自己，帮队友去拉枪线，找出满编的球探人在哪个位置。我觉得这一波的操作是正确的。I don't think Ghost Gaming though. Ghost Gaming might not play Americas. 太激情了吧！这今天到现在，中部前4的队伍分别退出舞台，中后期各个队伍开始斗智斗勇，争相抢分，无论是要去争冠也好，还是抢夺洲积分也罢，所有的队伍都是火力全开着在进行着交战啊！没错，特别是最后的那一波，我觉得最关键那一波就是听派去撞 RNG 的那个点位啊，那真的是至关重要的一波战斗，从而引发了一系列的连锁反应。 就听派走了，周边队伍觉得，哎，咱们这边是不是队伍压力更小了？南边就开始打起来了，打起来了又引发一波连环劝架，乃至于啊，像刚才一个重要的牙边老干爹把微博给你再去劝以后，那真的是前4战队无一生还，无一生还，太戏剧性了这一局，真的是。 ఈ రోజు వాళ్ళ ఆత్మను ఆవిష్కరించి వాళ్ళ గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్న బాధను ఆవేశాన్ని వాళ్ళ గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్నటువంటి ప్రేమని ఈరోజు ఓటర్ రూపంలో ఆవిష్కరించి చేస్తున్నట్టు కనబడతా ఉంది 7 గంటలకే ఎక్కడికక్కడ నేను కందుకుల పోయొచ్చిన ఉప్పులపల్లి పోయొచ్చిన పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు బారులు తీరి ఓట్లు వేస్తా ఉన్నారు ఈ ఒరవడి చూస్తూ ఉంటే 90% పైబడి ఓట్లు ఇలా పోలవుతున్నట్టుగా కనపడతా ఉంది apa kawin something like that so bagus lah so కనపడతా ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఒకటే నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధినొక్కటి ఆహుతిచ్చాను నేను సైతం విశ్వవృష్టికి ఆశ్చర్యమేయాలి కానీ ఏం జరిగింది బెయిల్ వచ్చిన 24 గంటలు కాదు 48 గంటలు పట్టాభి విదేశాల్లో ఉన్నారు కావాలంటే ఇంకొక కేసు తీసుకోండి ఈ విషయంలో ఇలా ఉందా పరిస్థితి మరోవైపు రఘురామకృష్ణరాజు గారి పరిస్థితి ఆయన ఏమైంది షూరిటీ పత్రాలు కూడా సమర్పించకుండానే జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నటువంటి ఒక నిందితుడు అఫీషియల్గా విమానం ఎక్కి ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయినాడు ఆయన ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 2 నెలలు పట్టింది ఇక్కడ ఆయన పూచీకత్తు పేపర్లు కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయడానికి మరి మనం తాజాగా ఇంకొకటి చూడండి షారుఖ్ ఖాన్来看一下上一场比赛的胜利时刻。అలా నష్టాలు రాని పరిశ్రమ ఏదైనా ఉంది అంటే ఒక వైసీపీ రాజకీయ పరిశ్రమకు తప్ప అన్ని పరిశ్రమలకి నష్టాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి స్టీల్ ప్లాంట్ నష్టాలు రాబోయే అంటే మాట్లాడుకోబోయే ముందు మనకు అర్థం కావాల్సిన పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ దీనికి ఎవరుస్తారు పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ పంచవర్ష ప్రణాళిక కోసం ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పించే అవకాశాల కోసం
好，看一下截至目前的淘汰榜，排在第一的仍然是山治，18个淘汰，这跟上局好像有点像。就第一的山治，第二的 Z9，数字都没有怎么变换，微笑也是个16吧。但是释怀这一局好像是追得上来啊，对的。我们中间一度看到他用了一手泥宗枪法嘛，对不对？他当时是一直在跟朝着空气输出。吸引到了。Oh no! Great. I'm just gonna drop down and grenade myself. Oh, Chungsi got MVP for that match. Yeah, I'm just gonna exit. Malaysia jokala. Ma, bounce lele match la. రాచడా రే అరే రండిరా అమ్మే రాచడా ఏం కాదు వచ్చేసేయండి రైట్ సైడ్ ఉన్నారు కొంచెం లెఫ్ట్కి వెళ్ళరండి ఏతాను మరి ఒక్క బుల్లెట్ కొట్టినవురా పూక కూడా కొట్టలే కారు కొట్టినా నన్ను అసలు కొట్టను కూడా కొట్టట్లే లైట్ తీసుకుని బోరియాని కొట్టి వేస్ట్ అనుకుర్రేమో మరి రండి ఇగో లెఫ్ట్ లో ఉన్నారు రైట్ రండి కంప్లీట్ రైట్కి వెళ్ళరండి అరే ఈడ మొత్తం హడలైందిరా బ్రో ముందు వెహికల్ ఓరా బాబు Oh, I have a bot lobby now. That's what I was worried about. Maybe we'll get some real players coming to boot camp. Nope. It's like, what, one person maybe? Damn. దేశానికి గ్రౌండ్ లో ఓపెన్ ప్లేస్ తొందర బెలూన్ లోనే ఫాస్ట్ వెంచర్ కానీ మనం చాలా సినిమాల్లో చూసాం అదేది లేకుండా బస్సులలో వాళ్ళ ఈవీఎంలన్నీ పెట్టుకొని Bots? I'm confused.
tu isque please lagoyo. बस हो यो जमात देख के तो ये तो छके एकदम राइट वन है सर कहाँ गयो यिनीहरू त यार साइकल कस्तो माथि एक्लै छ नेडा我们了解到我们左侧信息框，了解到我们的机。पब्लिक क्या है देख 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 我们的常规赛 ये उठाउनु पर्थ्यो
पछाडि छतमा छ जस्तो लाग्यो। Oh my god. Okay. Wait, भाग्यो नहीं I heard you're joining Nova NA. If I do join a team, I would like to join Nova NA, but not happening anytime. Creator, who knows? 居米啊，这居米肯定得你说呀。居米这个身板，我觉得是能穿进去的。那确实，但是这一周好像对于目前的积分来看，有点危险。就 पता चलेगा आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा। आज ही पता चलेगा, अभी ही पता चलेगा थोड़ी देर में। पर तब तक आप लोग यहाँ पे चैट सेक्शन पे स्पैम करते रहो हर बीट के साथ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट था। लोगों की तरफ से भी वो भी देखना चाहते थे कि क्या यहाँ पे इंडियन कोको बेबी राइट में टू बी वो खेल रहा था सिक्कर 1000 इस అని మీరు అంటున్నారు కదా, మీరు దమ్ముంటే మాతో పాదయాత్ర చేయండి. ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయో మేము చూపిస్తాం. ఎంత Yeah, I'm gonna switch to TPP for this. Oh, never mind. Oh my god! I should not have ADS that. I'm throwing, dude. Match started? Not yet. It hasn't started. It's about to start. My wire got caught on my hand. This long ass Elgato wire. Hello. కిల్ ఫీల్డ్ చూడండి చూస్తున్నా బ్రో అదే బైక్ పాపం నా దగ్గరికి వెళ్ళిపోతావు బ్రో నువ్వు జాగలేదన్నట్టు. అరే వాళ్ళని కొడదాం పారా, తోడ్పాటు వేద్దాం దారా, తోడ్పాటు వేద్దాం దారా. ఎక్కడ వీళ్ళని కొడదాం దా. ఓకే గడి ఫ్లాగ్ చూడాడా. అరే స్మోకేష్ రివైవ్ జల్దీ. వేసిన ఇట్లా లూట్ ఎరుకు ఇట్రా మోరీ ఇట్రా జల్దీరా. అరే దుంబో ఎన్ని స్మోక్స్ ఉంటాయి అన్ని స్మోక్స్ బుక్ చేసుకో. హౌస్ లో అరే ఇది చూసుకోరా మోరీ, ఇది చూసుకో కిల్స్ వస్తాయి. స్మోక్స్ ఒవ్వని కాదు లేవు బ్రో.
大概率回一个 Y 城啊，不过是需要有一个较远的距离的。但是可以看到，这是要去哪里呢？难道说最后一 Game was really bad. సంగారెడ్డి జిల్లా This wire got caught on my hand, so it's like it caused me to pull too hard. My aim. Wholeheartedly congrats and chip blockbuster button in into do it again. No, I'm talking about you. My own culture. వద్దమ్మా వద్దు ఉంటే అబ్బాయిలు వెళ్ళాలి కానీ అమ్మాయిలు వద్దు అమ్మాయిలు అలా నుంచుంటేనే అందం ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేఘ్నా అండ్ మేఘ్నా ఐ రియలీ లైక్ యువర్ టైమింగ్ నేను మొన్న మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లో చూసినప్పుడు కూడా ఒక అమ్మాయి ఏంటి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ వచ్చి చక్క టైం చెప్పింది అసలు తెలంగాణ స్లాంగ్ కొత్తగా ఉంది భలే చేస్తుంది ఈ అమ్మాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇందాక కూడా ట్రైలర్లో చెప్పి అని చెప్పి షీస్ గాట్ వెరీ యూనిక్ టైం साथी एउटा गन देऊ त No. गन छैन यार अभी मार त चुप दे मर्यो कस्तो डेन्जर हाने यार साथी टौके हान्दै यार Off. Freaking TPP peeking. Alright. I had to die anyways. Alright. I died for you guys so you guys don't spam. Match started. Blah 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 blah. 有可能迎来一个空缺，而且周围的载具可以给到北部的队伍一些生存的空间，以及像 RSG 他们现在的落伞看起来是一个直落，应该是要去往12宫渔村打野。其实昨天的比赛好像也有这样的一个打法。而对于 TC 来说啊，看来也没有选择一个机场打野，而是在没有到航段3的情况下，往北部飞行的话，可能要跟童家堡 DKG 做一个抢车。而且哪怕能到自己的主点位，这种战术啊也比较吃圈型。再或者说啊，这3支队伍选择在基镇附近拿车，那发现基镇没有人。会不会原地留下来搜索？对，但我觉得库应该是有感觉啊。基镇这种野区特别碎且复杂的位置 Zute guy got triggered first time. Zute got no chill. 你对这里的熟悉也决定。Yeah, I have one of the most annoying chats. I'm not gonna lie, man. 速度来了，我刻意的不想在这一个时间去提。Or no, I don't have one of the most annoying chats. Chat can be so annoying. 出现了，而现在在 TC 和 DKG 的基镇野区当中，波波跟阿兰。是非常接近的，像素拿下了这一个淘汰。周围没有 DK。Is TC hot dropping? Is TC looking for kills? They want first place? 是在这一个风险当中，却先行拿下了2分的 double 分数。目前没有别的危险，只有波波一人被淘汰。那圈型还来了一个偏南的位置啊，那 TC 要不要就考虑？既然基镇已经被控下来了，已经拿下来了，那就地进行搜索啊。我觉得可以做一个这样的选择。就从现在圈型位置来看，我再到集装箱啊，我还得去集装箱搜完之后再回来，反而自己队伍的节奏更加的拖慢。对，因为现在还是有着大概我觉得是55到60的一个概率是一个小岛圈的。还有一点值得关注的就是像刚刚选择航段2的 RSG， 跳到了12宫附近之后，那这一局会不会选择堵桥？他是已经迅速的由桥北到了桥南，来到了西桥桥头小渔村的一个位置。是的，先可以在这里刷一波野，之后就看一下他们后续的选择了。就因为最后一局给到一个小岛机场圈的原因，像争冠行列的 Why did he feature Fate's channel? Who? Me? 那唯独我个人认为 Why did I feature Fate's channel? I was playing with Fates. 就现在在 If that's what you mean. 如果说我要去大航海走这个小岛的南边，它也是第1顺位。是的，所以说这一局前期的优势
应该是给到了 ST。现在他们排名94分，而且在昨天拿下了最。Yeah, this is the last match. 不过，其实我们说了这么多呀，还是以一个心中想要看到小岛圈作为一个基础，但实际上大陆的面积一点也不小，也有可能是会往回切，一个北切，因为现在也不一定。因为现在这个圆圈它圆心的位置啊，是在整个小岛的岸边的，是在海域面积。也就是说，一旦圈形是靠北啊，那按照我们后期排水的一个机制，依然还是一个大岛圈。那难道说有没有可能再给一个极端的切角？就这个时候，我觉得像刚才 ST 的选择啊，要不然就由渔村控到西桥的桥头。那这样的话，控制一个交通要道，对吧？我实在不行 ，RSG 算堵桥，我从渔村找船向南边的这个小岛登陆，然后一旦圈形回切，那更不用说了，我直接陆地控制我的载具，就上到这个大陆本路上。是视角这边给到江苏 RNG 4人一船，选择去直接从核电站的位置下海。这同样 Yeah, I still have game for peace. 前列的队伍94分的江苏 RNG。No, in your channel there are 2 other channels. One's Fates. Oh, yeah, I promote Fates channel. Just because, you know, Fates is cool. I like him. He's really chill. Do I know crypto? No. I do not. Nova always drops Pachinki when SMG isn't in the game. And Nova also drops Picado. Am I a 10-cent employee? No. 积分榜前4的队伍，体坛已经来到了圈中心。RNG 还在海上飘着，而微博刚刚从学校出门。STE 也不走渔村，也是选择一个岸边，但 RSG 有可能会看到他们的方向。还剩下谁呢？看看。I don't think American people know Cristiano Ronaldo. We know who Cristiano Ronaldo is. He's that famous basketball player, right? I'm joking. I know he's not a basketball player. He's a football player. Or as Americans call it, soccer. Okay? I'm joking. Before everybody starts like, oh my god, Zute, you don't know who Cristiano Ronaldo is, blah 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 blah. 登陆之后再控一波车，那这对于 STE 来说是一个 You guys are so. Ronaldo's the top fragger for PEL. You Googled? I had my hands right here. I wasn't typing at all. I know who Cristiano Ronaldo is, and I know who Messi is. Ronaldo versus Paraboy Suki C. Oh my god. Alright. 同样可以看到 RNG 为了提快节奏，在物资上面是做出了一些牺牲。 How much revenue do I make through YouTube? Like $5 a month, maybe? My YouTube is very small. I don't make much money from my YouTube at all. I get brand deals and sponsorship deals for my YouTube, though. Like, yeah, that's why YouTube is important. Not so much from the money you make directly on YouTube, like through ads, but more so from growing your YouTube and having a big YouTube channel to get brand deals and sponsorship deals, stuff like that. Especially with PUBG Mobile directly. Please stop spamming. I see Godel want another tournament. You know what? You're late, because somebody already told me a while ago that Godel won the tournament. So you're late. Don't come in here spamming thinking like you're the first person to tell us all. Okay? Because you're not. Somebody else already did it. 也会进一步拉自己的分差。当然，我觉得对于天霸来说，他从 M 城到机场岛的位置，哪里危险哪里安全。Two things I hate. I hate people that spam in my chat. And number 2, I hate people that come into chat spamming something, thinking like they're the first person in the world to find out something. And they're like, bro, did you know? It's like, yes, I do know. Somebody else already told me. You gotta do them like that? Dude, I just hate people that spam.
是的，而且这里王源被淘汰之后呢，花痴也是驱赶了一手 LGD。 Y is dead for TC. It's over. TC's not winning. And Nova's gonna beat them. Nova's gonna beat TC this week. But who's gonna win 155,000 US dollars? Let's do a poll. Let's do a poll. Who do you guys think is gonna win? Who will get first place? Oh! PogChamp. TEC. Weibo Gaming. STE. RNG could win this. Or I'm just gonna no. We're gonna take out one PC, Weibo Gaming, STE, RNG. I'm gonna take out RNG just cause I want to put Nova in poll. Do you guys think Nova could win this? 但是最后一局给到了他们最大的一个考验，在这最后一局依然也是给到了 RNG， 这最熟悉而又令人窒息的。 Please give weight gaining tips. 如何选择？ Eat a lot and don't exercise. I don't know. 桥上这边是 TT， 遭遇了听派。 Their Chinese English accent is so crazy. What are you doing? It's fun. I love it when the Chinese casters say like English phrases. What are you doing? To 57% of you are voting Nova? A bunch of Nova fanboys. If this was the grand finals and this was the last match, I would vote Nova. But it's not. Nova do better when it's the more... Will Nova be invited to PMGC? I don't think so. It does not seem like they are getting invited. What's my thoughts on PUBG New State? Looks like a good game, but I think PUBG Mobile is gonna be bigger. PUBG Mobile is gonna be bigger than PUBG New State. 来看这里 ，ST 摇起了火力车。哎呦，阶段2依然有 double 的分数，但对于榜单第3的 ST 来说，这个举车很关键。导师非常大胆，非常自信。I would have voted LGD if it was in the poll. LGD fanboy. Oh, STE, one of the teams that could win. This STE team got 2nd place last week. They're playing really consistent, really strong. Are they not going to push this? What is JDE doing? JDE could have surrounded them so easily. Oh my god, okay. Never mind. JDE just knocked STE and was like, nah, we're gonna kill TEC instead. Use 3 words to describe yourselves today. Lazy. Smart. And lazy. What a circle shift. What the heck, dude? This is wild. Nova's in a really good spot. Why not RNG? I mean, I just had to put Nova in there, and RNG is 4th place, so I just put the top 3 teams plus Nova. My poll only allows for 4 teams, or 4 options. Have I ever felt the shaking of my fingers in a LAN tournament? Yes, I have gotten nervous in LAN tournaments. Any relationship advice? Communication is important. Communication is the most important thing in a relationship. Ah, the double lazy card. Yes.
凯旋这里也没有露出自己的声音。 I tried to think of a third word to describe me, but lazy just kept coming to mind. 停在了一个自己可以架到的位置，这或许将成为体坛。凯旋这里不能开枪，一旦开枪就很危险。导师先行放倒了 Tony，STE 的几人都在包围着 JD 骁龙最后的防区，锁定了清油，保留了一个3人编制。那对于体坛的 STE 来说，局势是3打3，只不过此时此刻 STE 他们是不了解的。其实我认为这个时候长沙体坛凯旋可以叫队友过来。 He's gonna wait for them to get in the car. I think that's what he's doing. He's telling his teammates to come over here to get ready to kill this team. But he's also gonna wait until all of STE's in the open to get easy kills. 我在人数上的优势将会被再一次的凯旋开枪放倒导师。 Oh, STE had an idea though. They smoked his car, so they're gonna take the shots. 但是体坛这里好像没有载具，只能封烟干拉，要打这波架。看一下对枪的位置是山治，反身打倒了凯旋之后，场面陷入了2打2。 This is Shanshi, the top fragger right now for STE and for the entire weekend. 导师已经爬了回来，选择先救一手。而看一下山治，他乘坐上这辆合金龙骨，他想做的是什么？ 他想拉枪线。Oh, Shanji's gonna make a play. 走到一个侧边的位置，这是想拉枪线，还是想进入水中呢？ I think he's trying to make a play. Yeah, he's trying to make a play. 避过了第一波枪线之后，来到了一个侧置位，这是 STE 想要反打体坛的一个信号。看这里，凯旋也是爬了回来，可以扶。山治已经来到了一个侧置位，但是好像往前掩体并不多。天哪，这榜单第1到第4的队伍，由于圈形的反切，分别有不同的选择。微爆 Gaming 顺势进圈 ，RNG 骑士。 They got the knock, TEC, but they didn't even get the kill. 而剩下的2支战队，这最绝望的，只能在桥岛的北边。 These are the 2 top teams, by the way, TEC and STE, first and second place. 这里是微爆 Gaming， 这是圈内的一波。 And they're about to like kill each other in the blue zone. 现在的分数来到了96，集结到了这。 That makes it easier for Weibo Gaming and RNG and Nova to maybe win this game now. Chunksy hit 980 kills. Nice. What does LAN mean? LAN just mean local area network, meaning it's just a tournament that's played in person and it's not played on Wi-Fi or online. 扛着这个阶段4啊，看看还有没有希望再进到圈内。但是对于刚刚南部长沙体坛来说，载具没了，物资也不够，怎么进圈是个难题。 You could say versatile as a third word. I wouldn't say I'm versatile in real life. In real life, I'm pretty useless when it comes to a lot of things. Like anything that involves simple stuff, like handiwork stuff, like opening the lock on a door, like stuff like that, I like struggle with. 此刻我们要关注一下他们的药量。等一下，这里微波 Gaming 直接将全员集结到了圈形的北侧，贴到了 DKG 的近点，但是周围有童家宝跟 Showtime 一个双重枪线啊。他不是有一个厕所作为点位吗？他没有选择这里。 Do I peek and scope on? No, I don't. 而且 Z9 这里好像没有车，4人1车吗？ Is peek and scope where when you lean it automatically scopes in? Because I do not use that. 再往前是 DKG 的枪线，这个火力车先看到纯洁 ，DKG 好像没有时间进行一个及时的步伐。Oh, don't stop down there. 嘴里硬生生的啃下来了一棵树。Oh, why would you stop down there? 作为一个软性掩体，但是小北的高点枪线很危险。 They got the first kill, which is great. STE 落点之后，先看到 RCG 的位置，导师倒了，后面的队友还没有到。山之雨阳一辆冒烟的蹦蹦还在移动的路上，打不了这一波，绝对打不了，只能再向北进行一个绕行。但是如果再往北的话，是 RNG 保留了满边，早他们一步。 STE 小岛到大岛的路，就看谁 going for the miracle 进到这里了。 TC 率先发现开枪。 Oh my God, Alan. 继续的驱使着 STE， 驱使着昨日拿下第一。 He's not ready for a car to drive by. If he had a red dot, he would have killed them. 再看一下微博吧。 Weibo Gaming. 此时此刻，他们已经与同样在榜单前4的 RNG 扭作一盘。RNG 派出了2人向微博集结，也想驱逐他们的位置。但是好像由于一个 RNG is trying to take out Weibo right now. 微博这个时候虽然是暂时解决了 DKG， 不过此时此刻他们的控圈面积依然不乐观。 So Weibo Gaming killed that team. All right, I guess stopping down there was fine.
I just thought they would be at a big disadvantage, but it worked. Oh, Nova! Nova could win this game, but even if Nova win this game, TEC, Weibo Gaming, and STE are gonna get more points. That's the problem. RNG 跟微博因为进圈要往前进行一波交火，那么在屁股后面绕过来的 STE 两人编制可能会对 Yeah, it's gonna be hard for Nova to win the tournament or win the weekly final. Too many of the top teams are all still alive. Yes, and LAN, all the devices are connected to the wire. 还要上岸是一个问题。从现在微笑的这个狭小是可以走上去的，周围只有弱败的一个独狼，也就是说体坛现在也依然有很大的概率能保留一个3人编制进到圈。Okay, well TEC is gonna die pretty early here, so TEC is out. 他们真的是用尽了自己的全力，倾尽自己的所有。Weibo Gaming and RNG are gonna fight each other here. So only Weibo Gaming or RNG is going to come out on top. Oh, and STE sneaking up here. Oh, if he got that knock. 打倒山治，但是近点上队友是不好帮的。微博也看着 RNG 的几个后点。难道说 Oh, Weibo Gaming is going to come here third party. Oh, but RNG with the player on the off angle flank stop Weibo Gaming. RNG is trying to fight two different teams right now. Oh, great grenade by STE. RNG is caught in the middle of two different teams now. 等一下，星辰那里 RNG 也看向了北斋的一个点位嘛，星辰这个时候被反向打倒。Weibo Gaming is going to come out on top of all of this. Oh, wait. STE or Showtime's coming to third party? Showtime's coming to third party Weibo Gaming now. Showtime knocks Z9. STE chilling now as a duo from Military Island. Oh, the double headshot. They gotta push this because Showtime's trying to third party them from behind. Wildcats gotta hold this back 1v3. 将这个局势扳回来，给队友正面创造更多的时间和空间。野猫在后面能不能顶住压力 Weibo Gaming, are they gonna win 2 times in a row? 2 weeks in a row? Oh, Wildcat! 而且他还能将这个分数补掉，微博成为了新的一支99分。 100分也拿到了，100分了。2支突破100分的队伍 ，STE 独狼也是99分，江苏 RNG 也是96分，现在分差有5分，来到了4分之内。但是人员编制依然是微博最优。甚至我们一直没有提及的体坛，长沙体坛在南部遇到 RSD 的一个满编 TEC still alive. 被打倒之后 ，Para Boy 在原点击倒了凯旋，只有爱微笑一人。 Nova got the circle. But Nova need kills. Oh! Oh! The double! Oh! Showtime's gonna come third party this again. 看这里，修探要不要选择过来劝架？北斋这里要不要选择拉人？看一下修探，每一波选择都至关重要。给不给北斋这最后扶人的机会？再扶。 扶人需要8秒钟，再扶起一个还要8秒钟，这16秒就是微博的生命线。甩狗干拉，他没有选择用载具，他是步行贴过来的。那这样的话，微博至少可以扶起第1个人。等一下，后面的队友有载具，看起来没有时间搀扶起第2个了。小北已经贴到了近侧，微博这一个小缓坡不好抬头，他们的载具反向驶向了另一侧，北斋好像来到了小智的位置。 小智这里很危险啊，想率先拔掉前4战队的另一支，但这个时候发现小智这里是有人的 ，Paraboy 在这里漏枪 ，Showtime 最终出击，明斯格尔被连打。Oh my god！ 北斋这里一个大车身，原点被帅狗发现，野猫打倒1人，但是山东 Showtime 成为了先。What is happening? Paraboy killed Showtime. 你太顽强了，他挺下来了，他们跟江苏 RNG 成为着。
Weibo Gaming's still alive. I think Weibo Gaming wins. 6分的分数领先。等一下，北斋这 Weibo Gaming's gonna win. 一个人阿兰开到了脸上，迎来了 TC 的两人，阿兰第一时间的一个晃点，野猫也出局。但是他们在北边或许真的已经是竭尽所能。Tiamba trying to get the third party in. 96分的战队跟 Weibo Gaming 10分的一个分差，这对于他们来说要拿到第2的排名分，而且淘汰数还不明确。对，如果说拿到第2的话，淘汰数不够，也是Weibo Gaming 2连夺冠。而场上this is not good. This is not good. This is not good. Flower C. 3人的一个编制，从人数上，从点位上来讲，也看起来不会给到小智太多的。Okay, nice. Flower C wins this. 看一下近点吧。Never mind. Cast a curse. 广州 TC Fuck. 天霸所淘汰。那么其实现在对于剩下的队伍来说，我们也提到过，每上涨一个排名，周积分的入账也是至关重要的。而小智这里要往哪去 So if Nova win this game and kill everybody in the match, that's 12 points plus 13, 14, 15, 16. 16 points is not enough. 信息已经被他察觉在了眼中。 16 points is not enough. 看到他的这个雷，看下这个雷。 Nova at best can get second place. 一丝啊，他从这个包里面没有能舔到信号值，没有找到药。对于他来说，现在依然是一触即溃的状态，就是1颗子弹就可以让 RNG 这一天的周冠军梦彻底的破碎。对的，与此同时，场上面唯一一支满编 NV 统一实战队3个独狼，而 NV 这个时候率先看到了竞争的一个方位，小智他真的来到了第2，还没有第3，南部还有一个 RSG 676，但是小智是率先被包围吗？看到了 Order 自己的 UZI。 子弹不够了，那96分只能拿到第3分，8分的排名分。All right, cast curse up to 12. 104的分数，那到此时此刻，场上还剩上海 NV 腾讯视频跟武汉 RSG， 但是周冠军的 Oh my God, 676. What was that? 腾讯视频拿下本局胜利之后，也得恭喜啊 Oh, Nova got 4th. 北京Weibo Gaming 蝉联周冠，拿下了 S4赛季的第2次周冠军披风。